Okay, thank you. We are returning to the conference. Couple of sessions left. In this session, we have uh, uh, one paper titled "My Debt to Ranajit Guha" by Professor Raghabendra Chattopadhyay, and we have two other papers by students, undergraduate and for just finished postgraduate student of our department. I invite Bodhida to chair this session. He has been introduced several times, so no, without further introduction. I think we have put too much on the introduction. So can I just say that that this looks like a very interesting and promising panel, kind of the juxtaposition. Professor Raghabendra Chattopadhyay is one of the, as Pathada was saying yesterday, the earliest, what should I call, the lieutenants of Professor Ranajit Guha in Calcutta, along with Gautam and Pathada. And formally, I must say that he has retired from Indian Institute of Management. His work on development and film permit, there's a long list. But here today, Raghavendra, please come and take your seat. He's going to speak about his debt to his Ranajit Guha. And that's, we are eagerly waiting for that. Please have a seat. I don't think we have enough chairs. So let's finish with this and then I'll call you youngsters. I didn't think enough before I gave the title because it's more my confrontation and my submission and then identifying an escape route. That's basically what my relationship was with Professor Ranajit Guha. Partha has already basically introduced that yesterday. My entry was actually through Dipesh. Dipesh was a good friend of mine, a great friend of mine. At that time, Gautam and I and Dipesh were pretty close. Partha at that time, many of my contemporaries call him Parthoda. Although it's not that by age Partho is, senior to us, but by his deeds, he was much more superior. So many I know, my friends, who are by age above senior to Partho, but calls him Parthoda. I was a rebel, so I never called him Parthoda, and later I found that it was not a mistake. Okay. I was wondering whether it needs an introduction of myself, not the way Bodhi did. The thing is that when I met Ranajit Guha, when Ranajit Guha came to Calcutta to meet us, I should put it in that fashion, I read Ranajit Guha, well, first time I read him was actually through Rule of Property. It needs an explanation because at that time, immediately after the Naxalbari rebellion, actual one, the Presidency Consolidation Group, as it was called at that time, which was led by Ashim Chatterjee and Dipanjan Rai Chaudhuri. Later, Ashim would say, I'm only an organizer. Dipanjan was the thinker. That's how they divided their responsibilities. There was a splinter group. There were many splinter groups, which started from the great division within the CPI. The then CPI, CPM was born. It was tumultuous days. My early adolescence and teenage time, Calcutta in particular was going through an upheaval. West Bengal,
India too, the food movements. The food crisis, which had started basically by 1958, 59, there was a upsurge. A person was shot down near Lake Market. Actually, the person was a sweetmeat seller. There was a famous sweetmeat shop opposite Lake Market. Lake Market, I know, I think you all know. There was a sweetmeat shop called Jolojog, which had Rabindranath Tagore's certificate, you know. And the youngest son of the owners was returning home and was shot down by the police. Now, I was almost an adolescent. Probably I was 12 or 13 maybe, or even younger. It was a shock. It was a shock to know that someone I knew by face, although not personally known, but I knew that he was one of the owners of that sweetmeat shop, was killed by the police, shot down by the police, just as a passerby. That was the first incident which made me, and I think many like me in that area, aware of what was going around us. We hadn't yet entered that, that world. We were just about to enter, and that was a shock. And that kind of pushed us to try to understand what was happening around us. Then came in 1965, 66, even a worse food crisis in India. And this time, people protested even more vigorously. And there were many people who were killed by the police. Again, very near where I used to stay, near Lake Market, there was a repetition of what had happened in 1959. Again, a person whom we knew at least by sight, was shot down by the police. You see, I'm referring to these because I think many like myself were made aware of what was happening around us. That things were not, as we imagined our country to be. That was a big generation. And I was forgetting the most important incidents, the division within the Communist Party of India, formalized. When CPIM was created, many on the fringe, we should also know that it was never a monolithic organization, the CPI, since at least 49. That Basava Punya and Randive, on the other side, the CPI leader, I'm forgetting. Ajay Ghosh, yes. Takdeep was happening, already. So the history of Tebhaga movement, we could actually very easily identify with. And not all the rebels joined CPIM. There were many splinter groups, generally known as 51 group. Because in 1951, that Ajay Ghosh Randive, division of identifying the nature of Indian rulers had created many splinter groups trying to understand how to define, how to theorize the Indian situation. I'm going into that because, to situate myself and us of my generation who were forced to look around and understand. We couldn't remain as, happy, young, middle class, almost children
glorifying Indian independence, etc. We were forced to try to understand what was happening around us. Some of us had gone farther to the official left. I knew Mary Tyler. I'll not go into the details because that's not warranted. And that's how my association with Gautam started. Gautam was a great follower of Che Guevara at that time. And I had doubts. I was not doubting Che Guevara's, revolutionary spirit, but the doubt was at the theoretical level. Whether urban, uprisings could lead to a revolution in a country like India, so vast and so, disparate. So there were also then queries. It was not that we were blindly going into, what was the groups that were coming here and there. And then the Naxalbari occurred. Now that brought into focus all these divisions, the renewed thinking about how to interpret, how to theorize the Indian situation. At that point of time, I was involved with a small group which were not ready to accept Mao Zedong's definition of Chinese rulers. Mao Zedong had used the word comprador bourgeois to identify the Chinese capitalists. In India too, the left of CPM had accepted, largely accepted, this term comprador. Some of us had great difficulty in accepting the term comprador bourgeois for the Indian capitalists, or some of them, the leaders of Indian capitalism, because we could see that they were not mere traders. There was a bourgeois which had actually come into power, which were capitalists in the classical sense. They were not compradors. They were trying to, put their signature and mold the country in their fashion. And that's when I came across rule of property. Now, rule of property, at least to me, it gave me a direction in how to think, how to theorize, the characteristics of bourgeoisie as such. And it only, probably it gave a grounding for us to challenge the concept of comprador bourgeois ruling India. That's where my first date to Ranajit Guha had started, without knowing him. Knew of him because he was already writing articles in Frontier. Simool Sen was almost the only torchbearer, one could say, at a very difficult time. You could write, but you would not be published if you were writing in certain manner, even in political sphere. The new regime that had come, the left, I'm talking about the left, were not ready to actually specify its stand categorically. There was ambivalence. That ambivalence had created a huge problem when the peasants believed that the party was with them, the peasants of Naxalbari, and then they had a brutal awareness that started among them, because it was a left coalition which killed a large number of them in Naxalbari. Among the Naxalbari peasants had to face their problem. But it had also started
we thought, a great movement. Some of us, I think, still think it was a great movement. Mere failure doesn't justify, doesn't clarify an organization or its stand or the people's stand vis-a-vis them, etc. Okay, so enough of self, patting one's own back. But the point is that my association with Ranajit Guha did not stop at rule of property. I didn't know of him, but in the association in terms of his writings and what one could easily get enamored with his writings. His writings in Frontier, for example. And Dipesh at that time was doing his PhD in Australian National University, Canberra. His supervisor was David Anthony Lowe. Lowe was at that time moving back from Cambridge. He was visiting Cambridge when Dipesh was completing his thesis in ANU. And Lowe apparently requested Dipesh to find someone who could justify Ranajit Guha's fellowship in the ANU. He was spending his life in Sussex. For a long time, he was in Sussex. Later, when I asked him one day in Calcutta, his first long visit, I asked him, why have you gone away? He said, well, I got very used to modern toilets. In Bengali, it comes out very well, but at the same time, I should not use the Bengali version of it. But that was his way of saying, and again, I'm also referring to that because it kind of jarred me about the, shall I say, modernity of that man, that, the age was not a barrier to him in terms of communicating with a very young person, whom later I understood that Dipesh might have been behind it. Probably Dipesh had certified. Partho did not require a certification because Partho was already established as an intellectual, as a person who was trying to understand his country, writing profusely and with brilliance, I would say. I'm not trying to, I don't have any reason to just not to eulogize Partho, but Partho had been very sincerely working as a very young intellectual. Gautam was known for his days and nights spent in libraries. There was a small anecdote, very popular among the students of this university, now the college, Presidency Consolidation Committee. People would say that when the revolution was being conducted near the main gate, Gautam would have difficulty joining them because he had all the volumes of Skanda Puran in his hands, trying to negotiate the steep staircase, But that kind of anecdotes also meant that he had been identified by his friends and other students as a scholar to mention. That's an important thing, that that the people here considered him as one of us, us under quotation. And so he would be exonerated from not sitting in the canteen, developing the revolutionary thesis, because
he had other important roles to play. I had a more active past, but was trying to make sense of that past. I was not part of Dipanjan Oshim group, a rebel, but at the same time, so I was in a deeper soup even here. It is at around that time that Dipesh had played a trick with me. I had a bad tumor in my leg, and the doctor wanted to immediately undergo a surgery because his friend had a similar one, which became cancerous, blah, blah. So I was operated upon. I was in nursing home. So all my friends would visit. One professor who liked me very much, who actually molded my early days also, Professor Bagchi. Not many people liked him because he was not a very likable person. But I appreciated his academic diligence, if I can put it in that fashion. And he's trying to bridge the age difference also, with us. Now, so this is the way I was at the margin of the academics amongst my friends. I was doing a little bit here and there, but somehow I had, and I was very happy with, looking into the tables, the hard facts, hard data, and somehow I found an enemy to fight, so to say. That was Land and Labor in India by Daniel and Alice Thorner. Again, I'm mentioning that because later when I met Ranajit told me, do you know, they are very close friends of mine. Daniel died almost the same month that my paper, the first one, was published in EPW. So that came also as a blow to me that, I would not probably write the way I did if I knew that Daniel, because I had great respect for both of them. Excellent book, but it was kind of an exposition with which I did not agree. It was basically, I had challenged their measure of the percentage of workers in India in manufacturing sector. So I was actually looking into the working class, strictly the working class, how far did India suffer under the colonial regime, etc. Okay, so Dipesh, in my possibly deathbed at that time, he came to visit me with a form and asked me to sign. I said, what is this? Because I was not in a position to really go through the form. He said that, look, he took another very close friend of mine at that time to give him some support. Put your signature, anyway you are going to die. Okay. So I'm telling you this also because at that time there was, some of us who were doing very well would go to pursue the academic profession, would have gone abroad to complete the academic requirements, get a DPhil. But those who would not or could not would accuse them for doing it. Okay, and Dipesh thought that I would have a similar position. So he didn't divulge that was an application form for a scholarship in the A&M. I'm not exaggerating. I was really in no mood to think of
the future. The presence was so badly troubling me. Okay, later I understood that it was, he had put that application and he had, because Lowe had already asked him to find a scholar to work with Ranajit Da. And Ranajit Da wanted to meet me. He knew of my past from Dipesh. So Dipesh must have had certified me with theologies. And that's how I met. Three of us met together separately. We were also attached. We were publishing. What shall I call it? A journal? Well, it was a little more than probably a journal. But okay, yeah, a journal which was trying to popularize studying and doing research in social sciences in mother tongue. So there were two aspects. One was doing serious research on India and around the academics, the profession, and at the same time trying to organize not just the economists. It was initially led by the young scholars of economics in Calcutta University. Later, we were happy to bring in Gautam amongst us. Gautam had written one of his very early books, serialized by Unortho. Gautam now doesn't like what we had done with him, turning that serial of articles into a book against his liking probably, but we were very happy to do it. Anyway, so Unortho was also kind of a mini organization of, young scholars, established scholars, all with one view that we would have some journal which would help us to spread more among the students, the scholars, and which would popularize writing in one's own mother tongue, not just in English. So this was the background. So Ranajit Da came and met us. Then we organized a meeting of Unortho group at Gautam's place, and he was staying near Baliganj station with his brother, and asked me, I think after a week or so, will you be very unhappy if I request you to join ANU if the scholarship is granted? I was shocked by the way he said it. As if I would be doing a favor by accepting that. Dipesh had obviously sold me very well, to him. And Dipesh was also a loner. He had gone there making friends after college, after university. New friends is a very difficult task. I think that's what he was suffering from, an isolation. And so that's how I landed with Ranajit Da. And later Ranajit Da, when I agreed that yes, I would be happy working with him, because by that time I was enamored. You can't but. If once you know him, once you come across him, probably after if you spend 2 hours, at least at that time, he was so different from all the senior academicians that I came across. His attitude towards knowledge formation, his attempt to cut across the age barrier, the barrier here, it was exemplary.
I had very good relation with other academics. Omyoda used to like me a lot. Actually, it was Omyoda who pushed me that accept what Ranajit Da is saying. I think Ranajit Da had a talk to, a consultation with Omyoda too, and before he came, asked me. Okay, so this is how finally I landed in Canberra. That day, I had gone with my wife and a very small child. Ranajit Da was at the airport. He had never driven a car. He refused to drive a car. And I'm mentioning it because there is an episode related to this. I'll narrate later. Ranajit Da came with university vehicle to take us to our assigned residence. And the refrigerator was full of food. And a substantial number of that were high quality sandwiches made by McChild. So for 3 days, we didn't have to cook at all, enough food for 3 days at least. So a very welcoming, meeting in Canberra. And he gave me only 2 days time to settle down. It was raining. The day we reached Canberra, and April was the advent of autumn in the southern hemisphere. So it was already cold. Already we could see where I would go. Initially, it was too long to walk. So I would go by the bus. Already the roadside puddles were frosted. A nice welcoming situation, a new university, very well groomed and manicured, the Coombs building. Okay. After 2 days, the third day he said, come to my office. Enough of relaxation. What are you going to do here? So I said that, I was at that time dabbling with the census reports and data. So I told him that, well, I thought I would go on working with census data. He said, but I don't know anything about it, which was again not true. He had enough knowledge of the census of India also. He was an avid reader too, not just, a person using his limited source, but he was always, going into the newer and newer areas. You talk of structuralism. Well, in a way, probably he was a structuralist in the modern sense of it, in the modern sense means Levi-Strauss and later. I had tried to read Saussure, for example, and, one tried to remain modern. So we would dabble into all these books. And I found that I could learn from him. Later, when we had our study circles, when Partho had reached after a year, I think, or after a few months, Partho, you went in 82 or 83, yeah. By that time, then when Partho came, Gyan Pandey was there because Raju was, the then wife was doing his PhD in ANU. And Ranajit organized a study circle with this small group. And okay, yeah, I can, one small, shock to me. There was, in the room, there was a beautiful, photograph of the nature
and a woman, a young woman, lying, part of the nature, as part of the nature. So I was looking at it. He said, don't look at her as a young girl. She's Mother Nature. So I was, at that time, an angry young man. I said, how do you know that I'm looking at her otherwise? So he said, okay, I was testing you. Good that you could relate her with nature. You know? So this was his way of pushing you, jarring you. That don't just enjoy, but question and try to understand what you are as well. This is how I first read Ranajit. An intellectual, and in a way a complete intellectual. His way of even using the pastime informed me. Like initially we would go to lunch together, and he introduced me to shepherd's pie. Nothing to write home about when you are talking about shepherd's pie. But this was he was basically pushing me to knowing that I didn't know what a shepherd's pie would be, So, but this was one way. So a socialization with him. But at the same time, he was also forcing me to start thinking. Because when I was insisting to work on the census data, one day he told me, hold on. Yes, right. He was trying to, census data I had been dabbling for by then 3-4 years. I had probably had, 3 or 4 publications from census data. And even myself was kind of getting stuck with it. She said, why don't you read the travelogues, of all the British since the first one? And asked me, do you know who the first one was? So I said, it was in Jahangir's time. Okay, so you at least know that. It was like that he was trying to push me. And then soon I found that I had a very good topic for myself, which I really would like to do. I told him that why had Indian bourgeois had gone for a planned economy? That was it was striking me for some time. So now I could really form it, that how is it that India among all the colonies had a group of capitalists who were trying to give leadership to the country's future, trying to, pave a path to a very distinct one, different from all the other colonies. And that's where I was, I could not go along with my other friends who were trying to define it as a comprador. No, this was the relationship. So it was that concept of not accepting them as comprador, which I was thinking that was giving a very wrong idea of Indian capitalists, the power of Indian capitalists. And this is a typical capitalist who would not fight with the feudal lords, the landlords, feudal or otherwise, but would eke out their own position in power and try to mold. And in the process would use the state power. So that kind of, Ranajit, they agreed to it. He said that, yes, it's a nice one. And you could probably use your whatever wealth you have collected. And that's how I started. Ranajit was a great listener too.
it was not that he would only write and tell. He would also listen very carefully. That's where I got the real guidance, because he would confront me if I said something, if I said that this is how I'm thinking, he would push me to explain it further. In the process, my ideas were also getting consolidated. This is where I acknowledge my debt to him. That a person was, you see, my other teachers, earlier teachers, would encourage me, but this is a person who was pushing me to challenge my own thought, push me to a corner where I would have to find a new answer, not remain happy with what I had already formulated. And later, of course, he tried to involve me to all the other activities. When the first volume was coming out, he acknowledged Gautam and I, because we were not part of the subaltern group, which had one consideration that all of them would have to contribute. So all the other members had written for the first and second volume, but Gautam and I didn't. But he acknowledged both of us as the co-travelers, if I can say so. This is where my debt lies. I can go on talking about him for days, not just for hours. Yeah, I think I'll stop here. Thank you very much, Rahul. That's really very. We are running a bit late, so I would quickly kind of announce the names of the next presenters. This is I think, a joint production of 5 people: Subhrima Bandyopadhyay, Sreya, Layek, Olivia, Banerjee, Rubai, Islam, Shambhobi, Bagchi. And their paper is called Looking Back, Trails of Ranajit Guha's Early Life. Please come and take your seats. Is there going to be a chorus reading of the paper? How are you planning to do it? Switch while reading. Hello, yeah. Hello, everyone. So, won't lie, we are extremely nervous since this is going to be our first time presenting in front of such huge and honorable platform. But still, we will try our best to deliver some instances from Ranajit Guha's early life and then Presidency College. So, with it, we would like to start. So, to draw from our honorable panel's last comment, the title of our paper is Looking Back, Trails of Ranajit Guha's Early Life. I personally consider that my intellectual life has its beginnings, as everybody's case, of course, but in my childhood, in this case, in a village. The above lines were an excerpt from one of Ranajit Guha's interactions with Krish Manjapra. In this interview, Guha tries to reflect on his childhood days, which significantly influenced his academic endeavors. Guha's childhood was largely spent in the Siddhokoti village in the district of Bakorganj or Borishal, Bangladesh. His grandfather, a veteran civil servant and patriarch of the family, had a significant influence on Guha's primary education, home tutoring him after allowing Guha only a brief stint at the village school.
Under his grandfather's tutelage, Guha's access to a considerable range of literature only grew, and he began to nurture love and care for Bengali novels, literature, and poems. Guha moved to Calcutta with his father at the age of 11, that was back in 1934, and the move was further signified by a sudden change in the taste of his literature. His literary world, which initially involved literature by Bharat Chandra, Michael Madhusudan Dotto, and Nobin Chandra Sen, now experienced a shift towards English literature. Guha began reading Tolstoy, D.H. Lawrence, and other European authors in his father's collection in Calcutta. Guha's narratives of remembrance of his grandfather's library vis-a-vis his father's reveal a hint of nostalgia for the former. In his interview with Manjapra, he describes his position as the keeper of my grandfather's library. And he also mentions that the bookcases in the library were made of timber from jackfruit trees in their own orchard. Guha's open access to his grandfather's library, and to some extent his father's also, exposed him, by his own admission, to a lot of books a child of his age would not have read. His childhood encounters with literature kindled in him an increasing and later a critical interest and subsequent love for the same, which was again seen through his academic engagements in Bengali literature across his career. His interactions as a child with literature was not concentrated only in his life in Siddhakoti, but also his school days in Calcutta. In his interview with Partho Chatterjee, Guha mentions how in his school days he was encouraged by his Bengali teacher Krishnodayal Basu to read Rabindranath and Bonki. The latter he enjoyed much more considerably, and how the school librarian encouraged his habit of reading library books. Along with the childhood reminiscences that Guha would speak fondly of even in the later years, as evident in his interviews with both Manjapra and Partho Chatterjee, his engagement with literature also shaped to a certain extent his understanding of the political and the social. His interactions with the village women through regular reading sessions, where the young Guha would read aloud to the women of his family and the village, played a considerable role early in his life in shaping his understanding of the status of rural women that eventually appears to find reflection in his scholarly career. Guha writes, in the small voice of history collected aces, I feel that women's voice, once it is heard, will activate and make audible the other small voices as well. Thus, Guha marks how poor middle class and lower middle class village women who had minimal exposure to the world of reading and writing nurtured an unspoken history, which becomes the history of everyday life. Just as with his early exposure to the zamindari system in his village would remain, for Guha, like the stain of some primordial sin, a perennial companion to all his thoughts. It was through his everyday interaction with the village women who were mostly illiterate, and notably, this interaction was at an intersection of writing and speech, that Guha's sensibility in this aspect grew. Earlier in his childhood, Guha had held the impression that the village world was a coherent space where individuals depended on and mutually coexisted with each other. In the village, there is no difference between the rich and the poor people. This was his initial understanding at a young age, as he mentions in his interview with Manjapra, indicating that he was yet to be introduced to the internal politics of domination by landholding classes upon the tenants, mostly framed from his upper middle class zamindar family background. He gradually noticed a change in this pattern of unity, as he saw children of our tenants who were dependent on us fighting and not doing things together. The first-hand experience of such hierarchized patterns of livelihood, where the very children he played with were referred to in his family as children of the praja, that is, subjects or marginalized tenants, was in Guha's words his moment of intellectual awakening. This aspect of criticality by seeing the pragmatic world in his formative years could be seen in his works like Elementary Aspects of Peasant Insurgency, where he insists on the presence of political components in the protest of the peasants during colonial rule. Colonial historiography neglected protests and communal struggles as merely spontaneous upheavals with no proper political motive and organizational effort on the part of the participant groups. Guha conceptualized them as a directed political fight against imperialism through his extensive research insight.
His childhood perceptions, especially of the system of permanent settlement in Siddhakoti, were significant driving forces for Guha to conduct such elaborate fieldwork to represent the voices of unrecognized peasant masses to bring out their narrative in the picture. The field of literature, especially in Bengali, had historically been marked by insurgent presence of underprivileged communities. The satirical work of Kaliprashanna Singho, Hutum Pecha Noksha, published in 1861, could be an excellent example to consider. Focusing on the colonial regime, it reflects the submerged tensions of the Calcutta-based Bengali society with its complex canvas of Christian missionary intervention in matters of religiosity, the rise of Brahmanism, and the emergence of the social reform movement in mid-19th century Bengal. Although largely focused on the Bhadralok Samaj, Singho manipulates irony and body humor to bring out the nuances in the experiences of the excesses of the genteel class on one hand, and the women, the prostitutes, the servants, who are mostly the underprivileged non-modern of the society through their interaction with the Bhadralok on the other. A shift is therefore noticed in the focus of the literary works, where the marginalized now slowly emerges as the protagonist. This reconceptualization and reorientation of the margins were largely due to the global political trend of communism emerging in the Bengal picture. Works like the 1928 poem by Josimuddin, Nokshi Kathar Mat, marked such a shift. In this poem, the lives of a young married couple, Rupa and Shaju, who are peasants in the rural area, are placed at the center of the narrative. Manik Bandyopadhyay's novel Putul Nacher Itikotha, published in 1936, represents the socialist perspective of the author, where he humbly protests against those who tend to play with the lives of humans as if they were puppets. Bandyopadhyay, an eminent figure in Bengali literature, published another novel, Podda Nodir Majhi, around 1936, which created a grand uproar in the Bengali literary space. Ranajit Guha had critically engaged with this work in 1940 as the secretary of the Presidency College's Cultural and Literary Forum, Rabindra Parishad. Here we present the excerpt from Rabindra Parishad, where Ranajit Guha and his contemporaries were engaging with the work of Manik Bandyopadhyay. This has been documented in the proceedings mentioned in the Presidency College magazine. The book had been a deep analysis of the condition of fishermen living on the river Podda. Bandyopadhyay used the East Bengal dialect to represent reality as it is and not make the novel a part of the majoritarian trend of the privileged, lending voice and representation to the toiling masses. As one of the college students, Sourav Guha, mentions in this Parishad deliberations, the author tries to implement an intrinsic connection between everyday life, politics, and literature. This holds testimony to the essential knowledge, awareness, empathy, and expertise the literary activist holds towards the conditions of suffering. Notably, Manik Bandyopadhyay is also known to have actually visited the Podda fishermen to forge an intimate connection with them. Bengali literature and his contemporary debates were a paradigm regularly engaged by professors and scholars in Presidency College. Ranajit Guha, an intellectual in the making, substantially advocated a stance in this change of lens by reading and critically engaging with the work. He was among the first to have also introduced the debates in the Student Literary Association, which previously focused only on the works of Rabindranath and Bankim Chandra, the mainstream holder of the limelight. The reading habits of a child are closely related to the spatial positioning of the individual. Recent scholarship in the field of pedagogic practices supports this instance of both physicalities and the intellectual environment having a lasting impact on the reading habits of the child. Ranajit Guha's surfacing in the enriched environment must have had a similar bearing on the young adult of 15 years old. A trend of empathetic narrativization pre-existed in the literary world. Numerous examples of literary works prioritizing the marginalized can be situated in this time frame. Some of such pertinent works have been mentioned in this paper. On the other hand, the topics of the debates and discussion provided an engaging framework for diverse thoughts. For instance, some of the topics for the debating society during 1940 are as follows. In the opinion of the House, Gandhian is a spent force. In the opinion of the House, co-education should be encouraged in all schools and colleges. In the opinion of this House, social services should not be based on religion.
Irrespective of the results of the debates, the topics, and the accounts of the enthusiastic participation of both the faculty members and the students, providing an interesting dimension to the formation of an intellectual self. These discussions enabled a purposeful exercise of intellectual expansion and reinstated a general essence of thought in the campus space. In the first general meeting of the politics seminar, a third-year student read a paper on monism versus pluralism. Professor D.G. Chottoraj, who had been chairing the meeting, had offered the concluding advice to his students to adopt the wise policy of wait and see. Such accounts depict the erudite expectations of the college. Within this, Ranajit Guha borrowed the empathetic lens of literature. The influence of Manik Bandyopadhyay in inverting the ontological focus is reflected in Guha's approach towards the marginalized. This introduction of the horizontal imagination of the society in the rigid academic space had received stiff resistance from the conventional vertical lens in forms of rejections and repeated imbibing of the traditional methods of focusing on the traditionalist, empirical, and Marxist historiographies. Guha's alternative deployment of the consciousness as an academic tool can be mapped through two specific developments. First, his professors and contemporary associates contributed to enabling anti-colonial historiography, and secondly, his social location in academia. Professors like Shushabhan Chandra Sarkar and Shashankar Shekhar Bagchi were part of the anti-imperialist nationalistic movement. Although Presidency College was a colonial educational institution subscribing to English language as a medium of communicating the curriculum, Guha's contemporary guides never forced him to mimic the Western style. Conversely, they were instrumental in associating him with the indigenous culture, especially through Rabindranath's Bengali literary contributions. Secondly, during his years in Presidency College and at Calcutta University, Guha's position in the erudite locality allowed him open access to continuous academic engagements. Guha enjoyed a special scheme in the college library. Whenever a new book arrived, even before the professors, he could issue it directly. For instance, he got access to books by T.S. Eliot. This primarily crystallized his consciousness to be empathetic towards the experience of the colonial subjugation and indigenous masses, simultaneously expanding his purview of knowledge through extensive reading habits. His interest in politics can be traced back to his school life. As an active part of the RSP Scout, Guha was highly influenced by Shomendranath Thakur. As a school student, therefore, he was exposed to political conversations about the bourgeois nature of formal education and the examination methods. In an interview, he explicitly states that in spite of staying in the periphery of College Street, he despised the idea of structured classes. To substantiate this claim, it is crucial to examine Guha's first student protest. Then notorious history professor Shoren Mojumdar was loathed by most of his students. He had once humiliated Guha's friend Joga and banished him from the premise. After being made aware of the incident, Guha consolidated the students and protested in front of the principal's office to address the continuous demeaning activities by the professor. This resulted in the address by the principal, marking a partial success of Guha's protest. Thus, politics being initiated into the Revolutionary Socialist Party has an important presence in Guha's intellectual life. Brilliant student that he was, Guha received several scholarships. He often went out to celebrate these achievements with other achievers. It was one of these occasions that he met individuals engaged in underground politics. His initiation into underground student activities was therefore through these channels. This was followed by his detention and interrogation by the police. During the tenure of a 3-week imprisonment, Guha was introduced to a prominent leader of the underground Communist Party. These developments fostered his keen consciousness of the political setup that he later became a significant part of. The politicization shaped his political and academic outlook, which can later be reflected in his joining of the Naxalite movement during the 1970s. Another interesting instance of Ranajit Guha's intellectual involvement in his days at Presidency College has been retrieved from the college archives. The document is a report published in the Presidency College magazine of 1941, which outlines the year-round activities of the History Seminar Society.
The report documents a young Ranajit Guha presenting a paper on socialism and French Revolution. And here we have presented on the screen an excerpt from the report that introduces Ranajit Guha's paper. As seen in the report, the paper tries to argue that despite having many of the tendencies of a socialist uprising, the French Revolution was not, in fact, socialist in nature. Guha posits that, and I quote, "Neither the philosophers nor the revolutionary readers, not even the writers of pamphlets could be called socialistic, with all their sympathy for the poor and their bitterness or hatred for the ancient regime." He further argues that the French Revolution was instrumental in legitimizing the idea of private property, and that Babeuf was the only philosopher who influenced the idea of socialism. The paper ends with the assertion that nevertheless, the French Revolution was a big step towards the advent of socialist thought in Europe. It is important to note that earlier that year, in the general meeting of the history seminar, a paper was presented by Aditya Prasad Sengupta on the place of Delhi Sultanate in the Indian history. It tried to explore the location of the Sultanate in Indian history by analyzing their territorial expansion, security, religious policy, and economic plans. Guha's critique of the paper arose from his concerns over its ignorance of the effects of the Sultanate period on the future history of India and its social evolution. It is evident from here that not only is he rejecting a sort of top-down approach towards history by stressing on the social, but also introducing a relational pattern in understanding the nitty-gritties of several historical events. In both of these instances, we see that Guha puts emphasis on the layers of complexities which made up a particular historical event. Instead of representing history as a chronological series of independent events, Guha seems to be interested in seeing how a particular event has a role in shaping the socio-cultural developments taking place in the larger society. In his own paper, we see how he tries to explore the broader implications the French Revolution had in the development of socialist thought in Europe. Similarly, his interjections to Sengupta's paper were regarding the role of the Sultanate in the evolution of the social and religious fabric of the region. His horizontal relation-making pattern of historiography is in a way increasing the number of voices in history. Guha's emphasis on a sort of cause and effect approach to history automatically takes into account the experiences of certain social groups which were hitherto excluded from the earlier historiography. Guha's primary concern, hence, is to expand the arenas of history, is to rightfully retrieve and analyze certain experiences which have been suppressed by the dominant voice of the informant. This quest of retrieving voices, as discussed in the paper before, had been ignited by contemporary Bengali modern literature. It is very evident in his discussion on Podda Nodiর Mazhi how the author's approach of voicing the characters' experiences would affect his method of approaching and narrativizing historical archives. One such instance from his later scholarly endeavors includes the fascinating essay on narrativizing an event purely from a historical archive called Chandra's Death. Out of a poorly documented verdict, Guha mapped the kinship network which was relevant in relation to the events leading to the death of Chandra, a member of the Bagchi community, caused by criminal abortion. The essay not only elucidated on the complications of the event, but it had elaborately discussed the techniques of dealing with a rough verdict documentation and textualizing it for a completely new purpose. The transformation of an event from a legal to a scholarly text in a way involves the particular structure of thoughts that had been referred to. The development of such an approach had matured from his preliminary ventures into horizontal and relational attempts to historiography. This pattern is quite clear in this essay, where he not only forms a kinship network but also studies the interaction between the characters of the incident minutely to understand the causalities of actions and intentions, which in turn leads to the event caused. He also tries to locate the event in the broader context of the complex hierarchies that exist within the Bagchi community, as well as their relation to the broader society. Within these hierarchies, Guha attempts to explore the multiple layers of voices that he is trying to retrieve, which intersect at certain points. This is best illustrated in the case of Chandra, a Bagchi woman who has been involved in an illicit affair.
In an interview with Partha Chatterjee, Ranajit Guha, while talking about his college life in Presidency, said that, and I quote, ভাষা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা চেতনা তৈরি হয়েছিল. I acquired a general awareness about language. As you have argued earlier in the very beginning, how Guha's method of historiography had been influenced by contemporary literature, it is also important to note how his critical understanding and interest in language has been a lifelong engagement. In recent years, he has gone back to the seed of his intellectual journey, to the daring quest of conceptualizing the language and rhetoric used in contemporary Bengali literature, thus completing a full circle of the paradigm of thoughts that he had nurtured throughout his lifetime. The experiences, engagements, and lessons in his early life in general and his life in Presidency College in particular therefore markedly impacted Guha as a thinker and his trajectory of thoughts throughout his academic ventures and served truly, as Ranajit Guha himself acknowledges, as fundamentals in his development as an intellectual. Thank you. Thank you all for such a wonderful presentation. These are, remember, these are undergraduate second and third year students. And now we have Dishani Roy, who has just completed her master's. Dishani. I think you guys should sit. Good afternoon to one and all present here. So today I'm going to speak about a rather peculiar subject, a non-human subaltern, the flower. However, in speaking about the flower, I borrow heavily from what Guha famously calls the limits of history. So essentially what I do in this paper is try and trace how Ranajit Guha's works enable an imagination for a history of the non-human subaltern, the inhabited environment in which man has been able to make history. I argue that when Ranajit Guha takes issue with the Western limits of history and tries to formulate a history for entire regions and their people, which have been deemed historyless, he also makes a case in point about organic nature and prehistory. In his dialogue with Hegel, Guha vehemently points to the dissonance inherent to what is called world history between historicality, the actual existence of history, and historicization, the abstraction of history. World history subsumes the temporal particularities of the everyday. Despite Hegel's allegiances to the prose of the world and subsequently the prose of history, both of which have universalistic claims, large regions, civilizations, masses, practices, and even their environments are excluded from such world history. In this sense, history itself emerges as a monopoly of the West. History is diagnosed through practices of writing, language, and statehood. Everything else is prehistory. Given such a premise, the colony, Guha argues, is always deemed ahistorical. It takes a colonizer to discover a colony's existence in time. In my paper, this colonizer-colony divide is also explored in the terms of the human-non-human divide in the age of the Anthropocene. Modernist ambitions of humanism percolate down to fulfill a colonizer's dreams on the world. But where and how does the inhabited environment feature in this schema? When Guha writes that organic nature has been attributed no history, the environments that have made such history possible simply turn out to be a precondition of existence. My paper seeks to understand how subalternity as a concept also applies to elements of organic nature. So the first part of my paper will be dealing with Ranajit Guha's sharp criticism of Hegel's philosophy of history, while in the second part, I shall be referring to an ethnographic account of the human-non-human entanglements, and that is where I specifically talk about flowers. Speaking about a peculiar non-human entity, the flower, and its extra-linguistic similitude with humans who deal with such flowers, like Bengali widows who knit garlands, this paper aims to explicate how history is not only
possible outside symbolic language, but is also located in the everyday prose of the world. Invoking Tagore and his understanding of history as potentialization, my paper aims to explicate a different approach to history. Beyond the modernist claims to understanding history as factuality, there exists a facticity of being, the truth of an inner worldly being's being in the world, which in itself contains the seed of history. In this sense, history is always work in progress. Even prehistory is history. So to begin with, let us look at how subalternity as a concept can at all be identified with organic nature. To trace that out, we first need to effectively delve into Guha's breaking away from the Hegelian notion of history. What is Hegel really trying to say? Hegel proposes an understanding of world history comprising world historical deeds in terms of the spirit, Geist. Geist, according to him, is an indivisible totality which comes to know itself and achieves self-consciousness through a process of self-division, self-opposition, and finally reintegration. This is a movement of becoming, a conscious self-mediating process, spirit emptied out in time, and is, as he put it, the labor which it accomplishes as actual history. There are two levels of the actualization of the spirit as a history of reason. Firstly, as poetry, which is the original presentation of truth, such that this knowledge does not yet separate the universal from its living existence in the individual. It is only at the second level of prose that disrupts this unity by the force of individuation, such that all that is whole splinters into utmost relativity. History, both as writing about the past and the past it writes about, relies on this prose. However, even then it is not a sufficient condition for history in the absence of language and the state. So history as the will of providence and guided by reason brings together the particular and the universal in the self-actualizing process of the spirit. Differentiating between life in general and the living individual, Hegel introduces consciousness as an integral part of history, such that the process of becoming is no longer a contingent movement of organic nature, but an objective existence of spirit as world history. This is to suggest that there is a predetermined path in which history unfolds, and this proposition in itself disallows any chances or contingencies whatever. Ranajit Guha points to this fact that Hegel hitches events as they appear in reality to a higher necessity, cutting out contingency and arbitrariness. Furthermore, entire continents and peoples would be cut out of history as well. Except for a region of relatively developed statehood and designated with some exaggeration as world history, the greater part of the prose of the world with all its historicality would be left to stagnate in prehistory. Differentiating between being as unreflected immediacy and existence as the immediate unity between being and reflection, hence appearance, Hegel proposes for the stages in the actualization of the spirit as history. Since world history is a providential plan, a theodicy of sorts, Hegel insists that it is not and cannot be subject to arbitrariness, chance, or anything else that may imply contingency. The problem with this design to cast history in cement, albeit in the name of God, is that it is hardly amenable to the practice of historiography. Immune from contingency, it is obviously not subject to those mediations which alone can transform the potential into the actual. In other words, it is frozen in a condition outside time and history. It is as though Hegel privileges certain continents that have achieved a higher state and spirit's actualization as capable of history. Thus, world history becomes simply a name for a regional history that has had the backing of the providential will. Furthermore, the concept of stages in the understanding of history calls for a critical distinction between changes in nature and those in the spiritual world. Changes in the natural world, notes Hegel, no matter how great their variety, exhibit only an eternally occurring cycle. In contrast, anything that is new emerges only in those changes which take place in the spiritual sphere. It does so because in the world of spirit, each change is a progress, which is why spiritual phenomena occur within the
within the medium of time, that is history. Thus, in Hegel's terms, cyclicity belongs to the natural world, while the spiritual world is marked by progress and linearity. In other words, the natural world has no history, but is simply a timeless background or condition for existence. In the same breath, Hegel notes that because the Orient is stuck in the natural world, unable to assume progress in terms of the spirit, it resides in prehistory. Therefore, the basis of prehistory is nature itself. This is exactly where Ranajit Guha interjects to show how world history gets its content from the colonial career of Western powers, which required the very same prehistory in its Hegelian sense in order to dignify their dominance over the conquered and the colonized by some semblance of hegemony. The British are exemplary in this aspect, for they tried both in India. The past of the historyless people they had conquered proved to be extremely useful in their attempt to convert conquest into rulership. The East India Company's fiscal system, judicial institutions, administrative apparatus relied heavily on that past as the primary source of information required to formulate rules and set up structures for governance. Prehistory was in this case the clay used by the regime to put itself in shape. But it also provided colonialism with space to install its own versions of the Indian past, converting the latter into material for the edifices of colonialist knowledge. I argue that as Guha points out that this indispensability of prehistory in the configuration of the Hegelian model of history, he also brings to the forefront the Orient, the natural world, the subaltern, and inserts them into the domain of the political. In this sense, the Hobsbawmian notion of the pre-political stands corrected. With this story in mind, I now move on to an ethnographic example of flower human entanglement in a century-old flower market of West Bengal, the Malik Bazar Ghat in Howrah. I use this ethnographic account to inform that the natural world is not without time, nor without history, and how history can itself be possible without symbolic language. But one may ask, why flowers? Well, I begin with language because of the abundant symbolisms of flowers within Hinduism, especially if we look at the lotus metaphor in the Shrishti Khanda of the Padma Puran, where Vishnu himself is envisioned as the Lord of the universe, and he is birthed out of a lotus. And that becomes the seat for the earth. Also in the Hatha Yoga Pradipika, the human body's alignment with the lotus flower refers to the spinning wheels of spiritual energy located along the spinal axis. So the flower is imagined as the chakra. While in the medieval Tantra texts, it is believed that through the gross body itself, self-realization is attainable. So in this regard, the lotus metaphor in the tantric body literally converges the physical world of phenomenality with the meditative world of transcendence. So I've been looking at various symbolisms of flower across Hindu texts. So also, if we look at other texts, from aphrodisiacs to sexual union and domesticating the garden in conjugal life, flowers have a repetitive occurrence, not only in the yogic world of seeking salvation, but also in this worldly dwelling. In explicating this consolidation between mind and matter of the yogic universe and mukti, maya and mukti, and finally the feminine prakriti and the masculine purusha, I posit the flower as a typical artifact that literally embodies a travel from the wilderness to a domestic life world. And this travel is not a transformation, rather it is a processual shift with potentialities towards either side of the oppositional spectrum. I will show hereafter that the humans who deal with these flowers also mimic the floral world. As I tiptoed into the ghatscape of the Malik Bazar flower market, so this is where my field is, I encountered a floral excess. People from all over the state of West Bengal, mostly cultivators and wholesale sellers, come into the market at the break of dead silent night. From night till dawn, preparations are made for the market to settle in. In the words of one of the flower seller respondents, "Amra phul photar agei uthe pori." We wake up even before the flower blooms. I notice how not only do flower metaphors symbolize space, such as the body geographies of yogic or erotic bodies, but are also tied with notions of time.
The body clock of these sellers are attuned to the blooming and withering of flowers. The floral temporal intertwinement brings about dawn and dusk, and every new day at work in the flower market is welcomed by a fragrant bloom of these flowers. By extension, flowers also signify the passage through seasons, from abundant springs to fading winters, to imitate the cyclical processes of life and death, day and night, prosperity and adversity. Apart from the philosophical currents of the flower market, the most striking feature of this place is a series of impermanent house settlements, people who have been displaced from their homes, who not only sell flowers in the market, but also stay there. Most of these sellers are women, some married, but mostly widowed, who knit gada or belpata garlands all day long. From the linguistic roots of pushpo, referring to the female genitalia that hint at fertile, earthly, productive feminine worlds of menstruation on one hand and procreation on the other, I travel to the flower market that is sustained by widows who are detached from the world of conjugality, domesticity, and of course, reproduction. The historical significance of Mollik Bajar flower market is telling of the feminine world too. Just adjacent to the market lies the Ramchandra Goenka Zenana Ghat, built in the late 1880s or early 1890s by one of the philanthropic founders of the Calcutta Pijra Pole. The Zenana Ghat was specifically to be used by women. Till this day, Mollik Bajar houses several impermanent settlements where widows reside, knit garlands and sell flowers. Every nook and corner of the ghatscape reeks of an acquired sacredness. Through their everyday practices, the widows to assert their rehearsed purity. Another feature of the ghatscape, where literally the holy water from the Ganges meets land, is that it has a mandir. There are various sadhu babas who are also abundant in the ghats, but unlike the sadhus, these widows claim attachment to the world by means of their vocation. So they say that we cannot imitate the sadhus. They demonstrate this disenchantment with the world and their own bodies. For us, our work is everything. Work itself is holy. So we see that so I argue for a floral mimesis such that the widow and the flower become analogues in their subalternity. I argue that this is possible because of the rhetoric of displacement. Just like the widow is divorced from her family, the flower uprooted from its habitat that sustains the order not only of the marketplace, but of creation itself. Thus the trope of Mala Gatha, knitting a garland, as the needle penetrates the severed flower to give it a life anew, weaves together the expansive bloom of the flower while cutting across its absolute center. Similarly, the floral life world of the widows cuts across possible dichotomies, uniting them in the act of knitting, securing them in trying to tie knots. Thus, the flower in wilderness that is temporarily domesticated emerges as a metaphor for the widowed universe of the flower sellers. The singular act of knitting and the word knot thus opens up a woven matrix that engages intimately with human and nature, regularizing them, ordering them, and even creating them. Basically, what I'm trying to say is that the flower and the widow have a self-organizing principle, a self-organizing generality, which is different from Geist, because unlike Geist, it allows for a contingency, a chance, a potential. In contrast to the predetermined rigidity of Geist, historicality of the everyday allows for a potentialization. So here, consciousness and event are tied in the iconicity of the knot, and the historicality emerges as a result of the everydayness, where the subaltern flower and the subaltern widow are not passive beings, but rather constitute the prose of the world. It is in the everydayness of the flower human entanglement with that historicality, actual existence is written. Despite Hegel's proposition that the natural world has no history, the temporal slice of the everyday provides an explanation for a timeless time. Its ubiquity across time, its repetitions is its history. Very close to this understanding is, I'll take 5 more minutes. So very close to this understanding is Tagore's understanding of Shuchona, the obscure yet undisclosed source where experiences are still coiled
in the incipience of sheer possibility. Ranajit Guha, in the epilogue of History at the Limit of World History, notes how Tagore cites his childhood experiences as history. Tagore says that his becoming a poet is rooted in Shedinkar Itihashe, the history of that day in my childhood, which is understandable in some broad sense of history. But how does that history of that day belong to the history of his development as a poet? So, as far as Tagore is concerned, those experiences belong truly to the history of his growing up as a poet, but do so as a possibility, which is why the flower and the human are also connected in a relationship of possibility, where the flower is rebirthed as a garland and the widow is rebirthed as a fertile widow capable of reproduction. Therefore, by displacing actuality in favor of possibility and situating the inaugural moment of his life as a poet with a mere tendency of the possibility, Tagore is projecting historicality into areas beyond the bounds of historiography. So, it may be safe to say that the familiar deceives by its redundancy, and it requires some insight to grasp the historicality of what lies within the range of everyday perception. Therefore, I request my audience to be intuitive to what the everydayness of historicality holds. This is my last point. Thank you. We'll take just one round of questions. If there's anyone, just stay around, like if there are questions. So I just wanted to ask Mike. Thank you all for this wonderful presentation from the archives, as it were. There was just one thing that that struck me from your account of Ranajit Guha at Presidency College, that we should remember that, in fact, even when he was in Presidency College, he basically announced his leaving the academic world. In other words, it is as a student of Presidency College that he left academic career. Because that is when, I'm sure many of you know, he in fact did not, he got involved in student politics with the politics of the Communist Party while as a student. And then he did not sit for his honors exam because he was not prepared. So he took a pass degree, which would have been very unusual for a student of his quality. And then, normally speaking, he would not even have continued. But it seems there were party leaders who convinced 3 or 4 students to continue with their MA degree, which is why they took the MA examinations without practically attending any classes. So he also had an MA degree, but he was by this time a full-time political activist. It is as a political activist that he went abroad. He was basically on a party assignment. He returns to academic world in 1953 after he comes back. He finds a job as a college teacher. And that is when he begins teaching as well as going to the archives and doing his research, which is where the first draft of Rule of Property comes out in that period, 56, I think, is the 55, 56 is when the Bangla versions of that. So it is worthwhile to remember this when you look at Ranajit Guha as presidency. This is not a normal career of a normal student. Thank you. Is there anybody else? So I'm going to be very, very quick. An appreciation, a question, and a comment. The appreciation is the following. I really liked, thank you so much for these wonderful papers, collective and individual. The question is basic. How did you actually, how did the 5 of you write the thing? Did you write the particular sections which you read? So you answered. So you all, yeah,
So you all wrote the bits which you wrote. Well, worked splendid. Bodhi. Here's the comment. I really, as I said, I really liked the paper. It was fabulous. But you know, the comment is you don't really need the critique of Hegel. What you're doing in the second part sort of speaks and works on its own. Yeah, I was in response to that. Yes, sorry. Yeah, just to say that again, much appreciated. This is really wonderful work, both the archival part and the ethnographic part. And it's interesting to juxtapose two methods to try to access what has fallen out of history, as it were. So thank you for that. I also, in some ways, would echo what I actually like your emphasis on Guha's phrase, prose of the world, and the question of nature, the place of nature in Hegel and the place of nature in Ranajit Guha, and your riff on that, basically. I would also urge to, all that is great, I am totally with it. I would also urge you to not make the move from between the widow and the flower that quickly. I think if you stay with the thought, but don't see the kind of coincidence or the analogy or whatever too quickly, and work through your ethnography and, you know, so there's a tension between your approach to the flower as more than human and your desire to look at the woman, the widow, as in some senses the bereft figure of the subaltern, as it were. So these are two scholarships, and I can see where you're coming from, but these two scholarships don't sit together that easily, and you have to work through that conceptual tension. Thank you so much. Okay. Wait, you guys want to respond to any of the comments, notes that have been given? You want to say anything? Yeah? Yeah, so, okay. Very well done. So in response to both your comments, yes, I understand why a critique of Hegel would seem a little overbearing, but I referred to that because Ranajit Guha makes a case in point about historicality, about the everyday. So there, where Hegel is talking about Geist and the absolute consciousness and everything in the grand scale, it's about the abstraction of history, but Ranajit Guha really brings it down to the everyday. And he says, look at the familiar, because history lies there. So that is where I really talk about the everyday life of the widow, and then her interactions with the flower and the floral mimesis between the two of them. But of course, I take your point seriously, where I might be too hasty in drawing an analogy between the two components. However, I also want to stress on the fact that I do this in terms of iconicity, a likeness between the two. So it's not language, it's extra linguistic. And that is how I also talk about how history can be imagined, history of the everyday can be imagined beyond language and not within it. So that, I think that point in a way pushes me to make this point about the analogy between the two entities. However, I'd be more cautious next time. Thank you so much. Thank you very much. Now, thank you. Okay, now we come to the final session of the day. We are sorry for the delays caused, but surely I would like to mention that delays were not caused by students at all. They were caused by many other factors, and the burden of those factors should not fall on the students, so that they shouldn't be, subalternized. Let us stay untimely. I will ask Professor Partha Chatterjee to chair the final session of the day, where we have Professor Gautam Bhadra in conversation with
some students of Presidency. Sourav Chattopadhyay, Simool Sen, Kathakali Mukhopadhyay, and Pritilata, Kayal. Professor Chatterjee needs no introduction any further. He has been our standing mentor for this program. So we are finally again grateful to you, sir, for taking over the proceedings for the last session. Thank you. Let's start this session. They will speak each, and then Gautam will respond. No, I'm economist. শুরু করছি। আমার নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, সদ্য এমএ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। এই অবস্থান থেকেই রণজিৎ গুহর কিছু রচনার পাঠক হিসেবে বিনীতভাবে কিছু ভাবনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাবি দেওয়া, যুক্তিজাল ইত্যাদি হাতে মজুদ নেই, বরং 7 দুগুণে 14 নামে 4 করে হাতে পেন্সিলের বদলে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। তো সুযোগ পেয়েছি যখন, সেগুলো দিয়েই শেষ করব। নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা পাঠকরা তো বটেই, গতকাল শুরু থেকে এই আলোচনায় উপস্থিত থাকা শ্রোতারা এ খবর রাখছেন যে দীর্ঘ বিরতির পর মোটামুটি 1990-এর বছরগুলো থেকে রণজিৎ গুহ মুখ্যত বাংলাতেই লেখালেখি করছেন। সব মিলিয়ে প্রায় 1000 খানেক পাতার লেখালেখি ছাপাও হয়েছে। এই পর্বের শতকরা 99% লেখাই সাহিত্য নির্ভর। মূলত এই পর্বের লেখালেখি পাঠের সূত্রে প্রাথমিকভাবে আমার প্রশিক্ষণহীন চোখে যা ধরা পড়ছে সেগুলো পেশ করছি এক এক করে। প্রথমত দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসের সীমান্ত লক্ষ্য করছেন তিনি এবং সে বিষয়ে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। 2010 সালে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানাচ্ছেন, আমি উদ্ধৃত করছি রণজিৎ গুহকে, আমার সাম্প্রতিক বাংলা লেখালেখিতে ভারতীয় দর্শন ব্যবহার করে আমি পাঠককে কিছু ধারণার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনের কথা মনে করাতে চেয়েছি। বিশেষ করে আত্ম অপরের সম্পর্ক বিষয়টি এইসব লেখায় খুবই গুরুত্ব পেয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মের গণ্ডি পেরোনো, অপরের কাছে পৌঁছানোর যোগ্যতা, উত্তরণ, এইসব বিষয়গুলো আমার ধারণা সাহিত্যেই বেশি করে পাওয়া সম্ভব। সাহিত্য যে অন্তর্বীক্ষণ দেয়, ইনসাইট, ভারতের আধুনিক সাহিত্যিকরা যে অভিমুখে পৌঁছতে পেরেছেন তা ইতিহাস নামের বিদ্যাশাখাটি বা ঐতিহাসিক কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে গিয়েই এই অন্তর্বীক্ষণ উদ্ধার করা সম্ভব এবং পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাদের পূর্বসূরিদের তুলনায় খোলা চোখে তা নিয়ে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা সম্ভব। উদ্ধৃতি শেষ হলো। শুধু ভারতীয় দর্শনই না, জার্মান ভাববাদী ধারারও উল্লেখ করছেন রণজিৎ গুহ এই প্রসঙ্গে। 9-এর দশকে লেখা তার ইংরেজিতে প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে এই অসন্তোষের সোচ্চার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। জীবন কিভাবে ইতিহাসের মোকাবিলা করে, পেশাদার চর্চাক্ষেত্রের বিদ্যাশৃঙ্খল না, মধ্যরাতের জাতক সেলিম সিনাইয়ের মতো ইতিহাসের হাতকড়া পরে শৃঙ্খলিত করজোরে জন্ম যাদের, ইতিহাসের সঙ্গে তাদের জীবনের টানাপোড়েন কেমন। শিমুল জলটাতে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ রিডারের ভূমিকাতে এই জটের সম্মুখীন হচ্ছেন রণজিৎ গুহ। সত্তার নির্মাণ এই লেখাটির প্রাক নির্ধারিত অভিমুখ হলো নিম্নবর্গের ইতিহাস। আমার খুচরো পর্যবেক্ষণে এই লেখা এবং তুলনীয় আরো দুটি রচনায়, প্রথমটির নাম রাইটিং দ্য পাস্ট হোয়ার জেনারেশনস মিট এবং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ প্রজেক্টস অফ আওয়ার টাইম অ্যান্ড দেয়ার কনভার্জেন্স, লেখা দুটিতে রণজিৎ গুহ সাবঅল্টার্ন স্টাডিজকে এবং সেই সূত্রে একটি পদ্ধতি প্রণালী সমৃদ্ধ সায়েন্স উইজেনশাফট হিসেবে ইতিহাসের অবস্থান নিয়ে সংশয় পড়ছেন। কিছুটা উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় আশ্রয় বাক্য হাতড়াচ্ছেন মার্টিন হাইডেগারের লেখা থেকে। 3টি লেখারই রচনাকাল প্রায় এক। 3টি লেখাতেই আওয়ার টাইম এবং জেনারেশন এই দুটি বীজ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই 3টি লেখা ধারাবাহিকভাবে পড়লে বোঝা যায় রণজিৎ গুহর মূল প্রতিপাদ্য হলো সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ একটি সময় নির্ধারিত বৌদ্ধিক প্রকল্প। এর জন্ম এক নির্দিষ্ট সময় ও প্রজন্মের কনভার্জেন্স বা অভিসরণ ভূমিতে।
এখন এই যুক্তির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ সিদ্ধ করবার পথে যে যুক্তিক্রমের অবতারণা রণজিৎ গুহ করছেন তা সাবঅল্টার্ন স্টাডিজের ক্ষেত্রে এর আগে বিশেষ জায়গা পায়নি। রণজিৎ গুহ ইতিহাসের নিজস্ব এক অর্গানিসিটির কথা ভাবছেন যা প্রজন্মের সঙ্গে সংলাপ চালায়, যার জন্মচরিত্র নির্ধারিত হতে পারে, আবার যার সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনে প্রশ্ন আসে, উদ্ধৃতির মধ্যে, একটি সম্ভাবনার প্রত্যাশা থেকে অন্য একটি সম্ভাবনার দিকে আসা, যা কিনা আমার হয়ে ওঠা, আবার সেই সম্ভাবনার না হওয়া, সেই সম্ভাবনার ব্যর্থতা এবং আমার হয়ে ওঠার মধ্যের সম্পর্ক। এটা স্মল ভয়েস অফ হিস্ট্রি 323 শতাব্দীকে উল্লেখ করলাম। উইলহেলম ডিলথের ফেনোমেনন অফ জেনারেশনের নিবিড় পাঠ, প্রয়োগ থেকে বিইং এবং বিকামিং এর প্রশ্ন এবং এক অনিবার্য ধারাবাহিকতায় সরাসরি হাইডেগারের লেখা উদ্ধৃত করেন রণজিৎ গুহ। নেহাত নিরালম্ব চিন্তাজাল নয় বা দার্শনিকের নিভৃত নিজস্ব জিজ্ঞাসাও নয়, শটান ঐতিহাসিকের জবানে আসছে এই প্রশ্ন। সময়, সত্তা এবং ইতিহাসের টানাপোড়েন নিয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় হিস্ট্রি অ্যাট দ্য লিমিট অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি বইতে। দিশানি একটু আগে উল্লেখ করেছে, এই বইয়ের আলোচনা করেছে। হেগেল পাঠের সূত্রে রণজিৎ গুহ দেখাচ্ছেন কিভাবে বিশ্ব সময়ের ধারণা, অভিমুখ সমৃদ্ধ গতিশীল পর্যায়বাদী ইতিহাসের ধারণা ভাষাগত সম্ভাবনাকে সীমিত করে। ইতিহাস লেখার দৈনর উল্লেখ করে এ বইতেও ইউরোপীয় সর্বেশ্বরতাকামী ইতিহাসের সীমানা চিহ্নিত করতে উৎসাহী রণজিৎ গুহ হাইডেগারের নিবিষ্ট পাঠক, সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও। ফ্যাকচুয়ালিটি এবং ফ্যাক্টিসিটি, হিস্টোরিসিটি এবং হিস্টোরিক্যালিটি নিয়ে এই দীর্ঘ যে আলোচনা রয়েছে বইতে, তার সঙ্গে রণজিৎ গুহর পাঠক বিলক্ষণ পরিচিত। এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু যেটা মনে রাখতে হবে, ইউরোপীয় ইতিহাসের সীমার বাইরেই একটা সম্ভাবনার প্রশ্ন রণজিৎ গুহর মনে আসছে এবং সেখান থেকেই সম্ভবত আসছে সাহিত্যের প্রস্তাবনা। আমি এই পর্বে রণজিৎ গুহর দুটো লেখার উল্লেখ করব, দুটো লেখা নিয়ে আলোচনা করব। এই দুটো রচনার কোনোটাই বাংলায় যে রচনা সংগ্রহ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে স্থান পায়নি, সংকলিত হয়নি। অধ্যাপক গৌতম ভদ্র রণজিৎ গুহর চিন্তা বিশ্বে এই যে পর্বান্তর, তার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আমি ওকে উদ্ধৃত করছি, সত্তা, চৈতন্য ও ভাষা ভাবনার ত্রিভুজে প্রকাশিত ইতিহাসবিদ্যার রূপানুসন্ধান প্রসারিত হলো মানবিক অভিজ্ঞতার এক ভিন্ন অবয়বে। নিছক কার্যকারণ অন্বিত যুক্তিবোধ থেকে রসগ্রাহী সাহিত্য আলাপে। এই নতুন অন্বেষায় তিনি জানালেন যে কোনো এক অতীতকালের অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের বোধিতে ধরা, কোনো এক গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক খণ্ড অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য থেকে বৃহত্তর কোনো এক সমূহের অভিজ্ঞানে উত্তরিত হওয়া হলো ইতিহাসবিদ্যার ইপসা। উদ্ধৃতি শেষ হলো। প্রশ্ন হলো, এহেন ইপসা নিয়ে ইতিহাসবেত্তা সাহিত্যের সবিচার পাঠ পেশ করলে সেই বিচারের ধরন কেমন হয়? গৌতম ভদ্র দুটি বিষয় ঝোঁক চিহ্নিত করেছেন। এক পক্ষে পর্ব থেকে পর্বান্তরে সময়বোধ এবং প্রকৃতিবোধের চলাচলের পথে সৃষ্টিশীল অহংয়ের প্রসার এবং পুষ্টির বিচার চলতে থাকে। এই খোঁজের সূত্র ছড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের ত্রিগীতর পাঠে, কখনো বা জীবনানন্দের সময়লগ্নতা থেকে বিভূতিভূষণের ঋতুবোধের আলোচনায়, কখনো বা রবীন্দ্র উত্তর কাব্যের তিন আধুনিক কবির কবিরূপের বিশ্লেষণে। এটা গেল একটা পক্ষ। অন্য পক্ষে আমাদের আধুনিকতার কুলজি বিচারে তিনি সমত্ববোধ ও সামাজিক সমানুভূতির ছাপছোপকে ঠাহর করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে দয়া, আদি কবি আর প্রথম পাঠক, মহাভারত নিয়ে লেখা রণজিৎ গুহর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন গৌতম ভদ্র। আমি এই প্রসঙ্গ ধরেই, এই সূত্রেই দুটি রচনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আগেই বললাম, এই দুটির কোনোটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত রচনা সংগ্রহে সংকলিত হয়নি। প্রথমটির শিরোনাম সাহিত্য, সত্তা ও মনুষ্যত্ব। দ্বিতীয়টির শিরোনাম বিনিময় এবং বর্ণনা, বেদনা ও কথা বৈচিত্র্য। দুটি লেখাতেই প্রায় ধ্রুপদী ভঙ্গিতে কিন্তু অভিনব শৈলীতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিচার করছেন রণজিৎ গুহ। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক 4টি প্রবন্ধ পাঠের সূত্রে এবং বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক বিরোধী অবস্থানের নিরিখে তিনি লক্ষ্য করছেন সাহিত্যর জনন মুহূর্তে এক অবধারিত ধর্মীয় আবহের উপস্থিতি
এই ধর্মীয় শব্দটির সতর্ক পাঠ জরুরি। কিছু বীজ শব্দ এ প্রসঙ্গে সর্তব্য। মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতা এ দুয়ের কিছু সমবায়ী আস্তিত্বিক ধারণা বিচারের সূত্রে এহেন পর্যবেক্ষণে উপনীত হচ্ছেন তিনি। সরাসরি তার লেখা থেকেই পড়ে শোনাই। রণজিৎ গুহ লিখছেন, হওয়া, পাওয়া, সৃষ্টি, প্রকাশ, আনন্দ ইত্যাদি যেসব বীজ শব্দ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি প্রবন্ধের ভাব নির্মাণে সাহায্য করেছে, তাদের প্রত্যেকটি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে উপাসনার উপাদান রূপে রচিত বা কথিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির আদর্শ অনুসারে সাহিত্যের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য ব্যাখ্যা করবেন। দুজনেরই প্রস্থানবিন্দু ধর্মভাবনার অধ্যাত্ম দর্শনে, কিন্তু অনেক দূরে একত্রে অগ্রসর হওয়ার পরেই দুজনের যাত্রাপথ দুভাগে ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেল। বঙ্কিম মুখর ধর্ম প্রচারকের মতাদর্শগত প্রতিযোগী অভিযানের দিকে গেলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়ালো এক বিপুল নৈসর্গিকতা। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে প্রায় কিছুটা হেগেলিয়ান ঢঙেই রণজিৎ গুহ পড়েন, যেখানে সাহিত্যের গাইস্ট কল্পিত হয় এবং তার একটা ইতিহাসও ছকে দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ধর্ম থেকে সাহিত্যের শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত, রণজিৎ গুহ লেখেন, ধর্ম থেকে সাহিত্যের শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত আস্তিত্বিক নৈসর্গিকতার অন্তর্ভুক্ত মানবিকতাই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য সৃষ্টির আসল সত্য। এই প্রবন্ধে এই অংশের অব্যবহিত পরবর্তী মনুষ্যত্ব ও অস্তিত্ব প্রাপঞ্চিক চিন্তার আলোকে শীর্ষক উপবিভাগটির সতর্ক ও নিবিষ্ট পাঠ বিশেষ জরুরি এই প্রবন্ধের যুক্তিক্রম বুঝতে। এখানে ছোট করে আলোচনা করে নিতে পারি। রণজিৎ গুহ সরাসরি হাইডেগারের মেথোডোলজি নিচ্ছেন, তিনটি ধারণার কথা উল্লেখ করছেন: হিতকারিতা, হিতৈষণা এবং সামীপ্যবোধ। এই ত্রিবিধ সমাহারে ব্যক্তি চৈতন্যে মনুষ্যত্বের উপলব্ধি হয়। এর নেতিবাচক দিক হিসেবে তিনি বলছেন বৈরিতা এবং ঐতরিকতার কথা। এর ইতিবাচক দিক হিসেবে গড়পর্তা ভাব বা অ্যাভারেজনেসের কথা বলছেন। অ্যাভারেজনেস নিয়ে আজকে আলোচনা হয়েছে। এখন কেবলমাত্র হিতকারিতা মাত্র নয়, সঙ্গে হিতৈষণা ও সামীপ্যের আদর্শ নিয়েই যে মনুষ্যত্বের উপলব্ধি সম্ভব, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের মধ্যে দিয়ে এই উপলব্ধিতেই আসেন রণজিৎ গুহ। দ্বিতীয় প্রবন্ধের উল্লেখ আর করছি না, একই দিকে যাচ্ছে। আমি শেষ করছি কিছু প্রশ্ন নিয়ে, মূলত চারটে প্রশ্ন। রণজিৎ গুহ যে প্রবন্ধের উল্লেখ করলাম না, সেখানে খানিকটা ভারতীয় আখ্যান রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রচনা রীতির তুলনামূলক আলোচনা করছেন। আলোচনার ভরকেন্দ্র হলো ভারতীয় আখ্যান রীতির মধ্যে শ্রোতায় শ্রোতায় ভাব বিনিময়ের সুযোগ। প্রসঙ্গত দ্বিতীয় রচনাটির নাম বর্ণনা এবং বিনিময়। এই ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হলো উপচার, ইংরেজিতে মেটাফর। এখন প্রবাল দাশগুপ্ত রণজিৎ গুহর কবির নাম ও সর্বনামের রিভিউতে এই বক্তব্যের কিছুটা কড়া সমালোচনাই করেছেন। তিনি বলেছেন, ভগবান ও ভক্তের মধ্যের ভাব বিনিময়ের সম্ভাব্যতা একমাত্র বিচার করা যায় শ্রদ্ধা গ্রহিতা এবং ভক্তি গ্রহিতার বাচনিক অবস্থানের নিরিখে, যেখানে সর্বনামের প্রসঙ্গ অন্তত প্রয়োগবাদী ভাষাতত্ত্বের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। এখন এর উত্তর আমার জানা নেই, প্রবাল দাশগুপ্তর অনুরণনে এটি আমারও প্রশ্ন। তেমনি আমার নিজস্ব তিনটি প্রশ্ন আছে। প্রথমত, রণজিৎ গুহর লেখা দুটি পাঠের সূত্রে দেখা যাচ্ছে যেভাবে রচনা সংগ্রহের সাহিত্য বিষয়ক সংকলনের ভূমিকায় উল্লেখ করা হচ্ছে, সেইভাবে রণজিৎ গুহকে অভিনব এক সাহিত্য তাত্ত্বিক হিসেবে উল্লেখ করা আদৌ কতটা ঠিক? তিনি তো পেশাদার সাহিত্য সমালোচকের মতো স্বীকৃত ঢঙে বিশেষ কোনো প্রকরণগত বা সংরূপগত প্রশ্ন নিয়ে সাহিত্য পাঠ করেন না। পেশাদার সাহিত্য তাত্ত্বিকের মতো কোনো সাধারণ পাঠ পদ্ধতির সন্ধানও দেন না। তবে তার পাঠ কি একেবারেই নিজস্ব এবং নিভৃত? ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু নিজস্ব দার্শনিক জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে নির্বাচিত কিছু সাহিত্যকৃতির পাঠ করেই কি তৃপ্ত নন তিনি? এটা প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সাহিত্য পাঠ সংক্রান্ত লেখালেখিতে প্রাত্যহিকতা, সময়, স্বদেশ, নৈতিকতা, সত্তা চৈতন্য, ভাষা দর্শন, ঐতিহাসিকতা, উৎক্রান্তি ইত্যাদি যে অসংখ্য চিন্তাবীজের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা, সেখান থেকে কি এরকম কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে গ্রামসি কথিত কনসিয়াসনেসের ধারণার থেকেও ফেনোমেনোলজিক্যাল কনসিয়াসনেসের ধারণা রণজিৎ গুহর কাছে এই শেষ পর্বের লেখালেখিতে বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে? তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন,
রণজিৎ গুহর শেষ পর্বের চিন্তা ভাবনায় এক্সাইলের তাৎপর্য কি? স্মল ভয়েসে টার্টার্স ক্রাই শীর্ষক লেখাটা যারা পড়েছি, এই প্রসঙ্গে শিমুলও আলোচনা করবে, আজকে এসে আমরা জানলাম। তারা লক্ষ্য করেছি এডওয়ার্ড সাইদের রাজনীতি এবং সাহিত্য চিন্তার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রণজিৎ গুহ কিভাবে চিহ্নিত করছেন এক্সিলিক কন্ডিশনকে। চেখভ এবং কনরাডের দুটো আলাদা ঘরানার গল্পের উল্লেখ করে দুটি গল্পেই এক্সাইলের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উপস্থিত, এবং সেই উপস্থিতির সুযোগে কিছু বুনিয়াদী প্রশ্ন তোলেন রণজিৎ গুহ, যেখানে আস্তিত্বিক মুহূর্ত স্রেফ ভাষার ব্যর্থতার কারণে ঘনীভূত হয় না। অর্থের অপর্যাপ্ততা শুধু নয়, আরো কিছু মাত্রা থাকে আস্তিত্বিক লগ্নতার সূচনা মুহূর্তে। এই প্রসঙ্গেও আলোচনা কিছুটা হয়েছে। বোধিদা উল্লেখ করেছেন নোয়িং ইন্ডিয়া বাই ইটস প্রিজন থেকে, one can know a language and yet not know the life of the people who speak it. তো এই যে ভিন্ন মাত্রার কথা রণজিৎ গুহ বলছেন, সেই মাত্রাই কি তবে হিতৈষণা আর সামীপ্যবোধ? এই প্রশ্ন নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এর মধ্যে দুটি প্রশ্নের তৈরি করতে গিয়ে অধ্যাপক সুকন্যা সর্বাধিকারী এবং অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তীর কাছে আমি ঋণী। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, নমস্কার, আমার নাম শিমুল সেন। আমি আজকে এখানে যে আয়োজনটা হয়েছে সেটা খুবই বড় একটা ব্যাপার, কিন্তু তার পাশাপাশি আমার এখানে আসার সময় একটা কথা বারবারই মনে হচ্ছিল যে এই যে শতবার্ষিকী একটা স্মরণের প্রক্রিয়া চলছে, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কি একটা বিপদও থেকে যায় না, এই অর্থে যে আমরা রণজিৎ গুহকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করে তার মতো করে তার ছাঁচে ঢেলে নিতে, এবং একটা ক্যানোনাইজ করার প্রবণতা, একটা প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা, এটা কি চলে আসে কোনোভাবে? এই প্রশ্নটা থেকেই আমি আর চেষ্টা করব যে আমরা যে প্যারাডাইমে সচরাচর রণজিৎ গুহকে দেখে অভ্যস্ত, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে, তার বাইরে একটা নতুন আদিকল্পে দেখার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটা অন্তত আমরা যারা 90-এর দশকে জন্মাচ্ছি এবং এখন তার শতবর্ষে রয়েছি, মানে তাদের এই কথাটা মনে হচ্ছে। এবং সব থেকে বড় কথাটা হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখা উচিত যে রণজিৎ গুহ কিন্তু সারা জীবন এই জ্ঞান নির্ভর যে বিদ্যায়তনিক অনুশাসনের এই যে ডিসিপ্লিনারি হিস্ট্রি, তার যে কি বলি স্যাক্রোস্যাংটিটি, স্বতঃসিদ্ধতা, সেটাকে সারা জীবন প্রশ্ন করে গেছেন। এইটা মাথায় রেখেই রণজিৎ গুহর একটি চিন্তাবর্গ যা খুব একটা আলোচিত হয়নি বলে মনে হয়, সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। সেটা হচ্ছে 1990 থেকে 2005 সময়ের মধ্যে এটা তার আলোচনার মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসছে। এটা বলা যেতে পারে এই চিন্তাবর্গটার নাম হচ্ছে হিস্ট্রি ফর লাইফ। এই হিস্ট্রি ফর লাইফের একটা উল্লেখ রয়েছে তার একটি ছোট্ট প্রবন্ধ কোপিং উইথ এক্সেস অফ হিস্ট্রি বলে, যেখানে তিনি সরাসরি এই ভাবনাটাকে টানছেন নিটশে থেকে। নিটশের একটি বই অন দ্য ইউজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ হিস্ট্রি ফর লাইফ, সেই নিয়ে খানিকটা আলোচনা করছেন। আমি খানিকটা ইংরেজিতে বলছি। Nietzsche's inclusion of life into such a title, Guha comments, that amounts to a perspectival shift. What is that perspectival shift? Guha answers, it takes the problematic of history out of the groove of academic thinking. Therefore, history remains no more confined within the usual territory of knowledge alone. Rather, it proliferates much beyond that, much beyond epistemology. History as a cultivation of the past for the sake of knowledge only is then replaced by history affirming vibrant impulses of life. এই জায়গা থেকে লাইফ সুপারসিডস নলেজ, অর্থাৎ লাইফ, এবং রণজিৎ গুহ এটা বারবার বলেন যে প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে এই জীবনকে কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা লাইফ ক্যানট সো ইজিলি বি ফাউন্ড ইন পজিটিভিস্ট অ্যান্ড এম্পিরিসিস্ট রিপ্রেজেন্টেশনস অফ হিস্ট্রি, হুইচ উনি একটা অন্য বক্তৃতায় বলছেন এইমস টু হারভেস্ট দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ অফ ফিজিক্স। রণজিৎ গুহ বলছেন, আমি কোট করছি, আনলাইক দ্য ন্যাচারাল সায়েন্সেস, হিস্ট্রি, দ্যাট মিনস দ্য হিস্ট্রি ফর লাইফ, হ্যাজ টু বি কনস্ট্যান্টলি অন দ্য ওয়াচ to ensure that its soul and its experience, specificity of experience, is not destroyed by the overarching generalizations of the order of universal laws. কাজেই এক্সপিরিয়েন্সের একটা প্রশ্ন বারবার রণজিৎ গুহ জিজ্ঞাসার মধ্যে আসে, এবং এই এক্সপিরিয়েন্সই হিস্ট্রি ফর লাইফের একটা অন্যতম স্তম্ভ। রণজিৎ গুহ অন্যত্র লিখছেন, নো আর্ট অর সায়েন্স ক্যান রিলাই আপন এক্সপিরিয়েন্স টু অথেন্টিকেট ইটসেলফ.
এবার আমার যেটা ওর একটা অন্য লেখা পড়ে মনে হয়েছে যে এই লাইফলেস সায়েন্টিসিটি এই ব্যাপারটার সঙ্গে রণজিৎ গুহ প্রথম পরিচিত হন তার 12 বছর বয়সে। তখন তিনি স্কুলে পড়তেন, সম্ভবত ক্লাস 7-এ। 1930-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন প্রথমবারের মতো একটা পিকিউলিয়ার সাবজেক্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তাকে পড়তে হয়েছিল, এবং এই সূত্রে রণজিৎ গুহ আবারও নিচ্ছে থেকে টানেন এবং অ্যাপোলো, ডায়োনিসাস ইত্যাদি মেটাফরে তার রচনা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। হাউ কুড লাইফ বি ইনভেস্টেড দেন টু দিস সিমিংলি লাইফলেস প্র্যাকটিস অফ colonial pedagogy which is designed to expropriate the indigenous past as an extension of British history, ডমিনেন্স উইদাউট হেজিমানির গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। আমরা এই উত্তরটাকে 3 ভাগে সাজিয়ে নিতে পারি। এক, দ্য রোল অফ কমিউনিটি; সেকেন্ডলি, অ্যাট্রিবিউশন অফ মিনিং ইনটু ইট ইন ফর্মস অফ এক্সপিরিয়েন্স, মেমোরি অর ফরগেটিং; এবং তৃতীয়ত, থ্রু আ মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, সাইলেন্স এবং গেস্টার্স। দিস 3 components taken together enable, according to Guha, the dead past to be animated with new meanings. প্রথমে একটু কমিউনিটি নিয়ে ভাবা যাক। তিনি অ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্সের সূত্রে কতগুলি কথা এখানে বলেছেন। উনি বলছেন যে কানেক্টেড এক্সপিরিয়েন্সেস অফ আ কমিউনিটি মেক্স আপ টুগেদারনেস। সহিতত্ত্বের কথা বোধহয় ঘুরে ফিরে আসছে, এবং তার মধ্যে তারপরেও একটা কথা তিনি বলছেন যে such connected experiences are dead because it is abstracted from the organic past owned by an individual. কিন্তু যখনই সেই অর্গানিক পাস্টের মধ্যে ভাষার সংযোগ হচ্ছে, নিত্যদিনের ভাষার বিনিময় ঘটছে, তখনই সেই মৃত ভাষা, মৃত অতীত আবার জীবন্ত হয়ে উঠছে। এই কথাটাও তিনি বলছেন। এবং দিস ইজ দ্য ভেরি মোমেন্ট when a community manages to designate the present as our time. Such community can register itself in varied forms. For instance, often a generation can take shape in the form of a community. Following a largely unnoticed article by Dilte, আলোচনা হলো, written at the later half of 19th century, Guha interrogates how the an unique temporality called generationality. By generationality, Guha implies a relationship of simultaneity amongst individuals born in the same time, their participation in a shared past and transaction in the same language. এটা তো গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় যে পয়েন্টটাতে তিনি আসছেন সেটা হচ্ছে স্মৃতি, মেমোরি। গুহা বারবার এই স্মৃতি, মনে রাখা, বিস্মরণ এই নিয়ে কিছু কথা বলছেন, এবং এইটা বলতে গিয়ে আমাদের মাথায় চলে আসে সময়ের প্রসঙ্গ। সময় কাকে বলে, এর একটা প্রপার্টি কাকে বলে এই ডেফিনেশন তিনি দিচ্ছেন না, কিন্তু কিভাবে আমরা সময়কে দেখতে পারি, সময়ের হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ টাইম, এই নিয়ে উনি বলছেন, হেগেল থেকে টানছেন। গুহা পারসিভস টাইম অ্যাজ অ্যান ইনএক্সোরেবল সাকসেশন অফ নাউস, now, এখন, where each now is predicated upon the denial and displacement of its immediately preceding now. ফলে যেটা হচ্ছে, টাইম ইজ নেগেটিভ। টাইম প্রতিটা সময়ের প্রতিটা এখন তার পূর্ববর্তী এখনকে নেগেট করতে করতে যাচ্ছে। এভরিথিং ইজ এফিমেরাল, এভরিথিং পেরিশেস ইন ইটস ব্রুটাল এনকাউন্টার উইথ টাইম। So it is the duty of memory, therefore, to cope up with the transience of all things and rescue them from getting dissolved. এইখানেই রণজিৎ গুহ স্মৃতি নিয়ে বলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন, যেটা সচরাচর ইতিহাসবিদ্যার মধ্যে থেকে বলা হয় না। তিনি বলছেন যে কখনো কখনো বোধহয় ভুলে যাওয়াটাই ভালো, মানে সবকিছু মনে রাখার দায় নেওয়াটা উচিত না, কখনো কখনো ভুলে যাওয়াটাই ভালো। এটা নিশ্চের থেকে আসছে। কিন্তু যেটা ভেবে চমকে যাই সেটা হচ্ছে দয়ার মতো একটি বই, যেখানে কার্যত এই ধরনের কোনো মানে এই প্রসঙ্গটাই যেখানে আসে না, সেটা আরম্ভ হয় একটা অনুচ্ছেদ দিয়ে। সহজেই ভুলে যাই, যদি না ভুলতে পারতাম তবে স্মৃতিভারে গোটা অস্তিত্বটাই অসহ হয়ে উঠত। কিন্তু ভুলতে তো হয়, কিন্তু ইতিহাসবিদ্যার সঙ্গে আত্মবিস্মৃতির অহিনকুল সম্পর্ক, সেই ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাসবশত কলম ধরছি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে সহজেই ভুলে যাই, যদি না ভুলতে পারতাম তাহলে গোটা অস্তিত্বটাই স্মৃতির ভারে অসহ্য হয়ে উঠত। ভারের মানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এইটা একদম এই যে অলমোস্ট একটা প্যাথোলজিক্যাল একটা মেটাফর চলে এলো, একটা অসুখের প্রশ্ন চলে এলো। এটা নিচ্ছে থেকে আসছে, এবং উনি আরেকজন সাইকোলজিস্টের কথা বলছেন, এআর লুরিয়া, তো তার থেকে আসছে যে কখনো কখনো ভুলে যেতে হয়। বোরহেসের একটা এরকম গল্প ছিল যেখানে প্রোটাগনিস্ট কিছু ভুলতে পারে না, ভয়ঙ্কর সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি এবার নির্বাসনের প্রশ্নটা আসি, ক্যান লাইফ টেক প্লেস, অর্থাৎ এই জিনিসগুলো লাইফকে তৈরি করছে, কিন্তু ক্যান লাইফ টেক প্লেস ইন এলিয়ান ল্যান্ডস্কেপস? ক্যান দেয়ার বি এনি হোপ অফ লাইফ ইন এক্সিলিক কন্ডিশনস ওয়্যার ওয়ান ইজ ব্যানিশড ফ্রম হিজ ইমিডিয়েট হিস্ট্রি, কমিউনিটি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ? এইখানেই উনি চেকভের গল্পটার কথা বলছেন, ইন এক্সাইল। সেখানে একজন আছে ইয়াং টার্টার, তার উল্টো দিকে রয়েছে একজন সিনিক ওল্ড ম্যান, এবং দুজনের সময় ভাবনাটা অন্যরকম। যেখানে টার্টার
is being enabled by memory to withstand the inhospitable now. তার বারবার মনে পড়ে ফেলে আসা গ্রামের কথা, তার অতীতের কথা। ঠিক অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে যে প্রিচার, হি লিভস ইন দ্য প্রেজেন্ট, দ্য বেয়ার প্রেজেন্ট, এই কথাটা রণজিৎ গুহ বলছেন, অলমোস্ট লাইক, এইবারে আমার মনে হয় এই কথাটা বলা দরকার, যে অলমোস্ট লাইক অকুপাইং আ সিঙ্গল পয়েন্ট ইন টাইমস কমপ্লেক্স জিওমেট্রি। জ্যামিতি এবং সময়ের এই যে এই মেটাফোরটা রণজিৎ গুহর লেখার অন্যতম একটা ট্রোপ, জীবনানন্দ সংক্রান্ত রচনায় বা নানা রচনায় ডমিনেন্স উইদাউট হেজিমনিতে ছড়িয়ে রয়েছে। So memory plays the function of a formidable strength for the Tatar because he is wrapped up with the thoughts of his home, beckoned by an unforeseen future, Bhovishot, where he will be reunited again with his community. Thus the Tatar, despite being exiled, Guha argues, symbolizes a love for life. আমরা জানি এই গল্পটা শেষ হয়েছিল কোনো ভার্বাল কমিউনিকেশনের মধ্যে দিয়ে নয়, কোনো কথোপকথনের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে গল্পটা শেষ হয়নি, শেষ হয়েছিল টাটারের কান্নার মধ্যে দিয়ে। এই কান্নার কি কোনো নিজস্ব ভাষা থাকতে পারে? রণজিৎ গুহ সেই কান্নার মধ্যে দেখেছিলেন a stubborn will to live that refuses to give up hope. এই হোপের প্রশ্নটা ভীষণ রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। আমাদের মনে পড়ে আর একটা লেখার কথা, যেটা রণজিৎ গুহ তখনও, এই লেখার প্রায় 2 দশক আগে, সমর সেনের মৃত্যুর পর তিনি যে বাংলা লেখাটি লিখেছিলেন শান্তি নেই বলে, সেখানে তিনি এই কথাটাই বলেছিলেন। সমর সেনের কবিতার মধ্যে বারবার ঘুরে ঘুরে স্তব্ধতার কথা আসে, কি যেন কাপে পাহাড়ে স্তব্ধ কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেরকম একটি কবিতা, নিঃশব্দতার ছন্দ, সমর সেনের প্রথম দিককার কবিতা, যেখানে বারবার এই লাইনগুলো আসে, কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধ রাত্রে, কেন তুমি চেয়ে থাকো নিঃশব্দ ভাষাহীন পাথরের মতো, এবং স্তবকের শেষ লাইন, আমাকে কেন ছেড়ে যাও মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়। রণজিৎ গুহ বলছেন, নৈঃশব্দ সেই অন্ধকার সত্তার একটি লক্ষণ। অন্ধকারের ভাটা আকাশ নিঃশব্দ, এগুলো প্রত্যেকটাই সমর সেনের কথা। নিঃশব্দ কান্না ঝরে মুহূর্তগুলি থেকে, চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায় শোনা যায় মৃত্যুর গম্ভীর অবিরাম পদক্ষেপ। স্তব্ধতাই মৃত্যুর প্রতীক, ভাষা জীবনের, এবং এরপরে তাই মিলন যদি জীবনের উৎস হয়, তাহলে বিচ্ছেদ স্বভাবতই বোবা। অর্থাৎ এই ভাষা এবং জীবন, টাটার শেষ পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি, কিন্তু তার সেই কান্নার মধ্যেও একটা ভাষা থেকে গেছে। সেই ভাষাটা ভীষণভাবে রাজনৈতিক ভাষা, সেই ভাষাটা সিনিক ভাষা নয়, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকার ভাষা নয়। সেই ভাষার যে সময় চেতনা, সেখানে প্রতিটি বিন্দুর সাথে মিলিত হতে চায়। এখানে একটা এথিক্সের প্রশ্ন আসে। লেট মি রিভার্ট ব্যাক এক সেকেন্ড, একদম প্রথম প্রশ্নটায় ফেরত যাই। হাউ ক্যান আই, বিলঙ্গিং টু আ জেনারেশন অফ লেট 1990s, can reinvent Guho, releasing him from the clutches of a dated paradigm? I am speaking on behalf of a generation which has witnessed virtually all histories to be crushed under wheels of power and capital. To rescue history, therefore, is to engage it with the course of life. Needless to say, such will to live is always oriented towards future, and hence it is political in nature. By coming closer to the quotidian histories of human experiences embedded in our lived presence, we can perhaps be able to critically re-engage with Guho. The function of theorist, as Guho had mentioned in an article following Gadamar, is not only to observe, but also to participate with the object of his study. As a historian concerned with ethics, Guho has sought an intimacy. Guho has done that, and Guho has sought an intimacy with our everyday, এবং সেটা খুব ইন্টিমেটলি উইথ আওয়ার এভরিডে অ্যান্ড এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ারিজ। সমর সেনের যে কবিতাটার কথা বলেছিলাম, সেখানে শেষ স্তবকটা এইভাবে শেষ হয়, কেন অন্ধকারে মাটির পৃথিবীতে আসে সবুজ প্রাণ, চপল তীব্র নিঃশব্দ প্রাণ। এই নিঃশব্দ এবং প্রাণ, এই যে দুটো শব্দ পাশাপাশি বসলো, শব্দহীনতার মধ্যেও যে ভাষা থাকে, সেইটাও বোধহয় জীবনের লক্ষণ। অর্থাৎ আজ যে নৈশব্দের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেটাও কে বলতে পারে হয়তো একটা জীবনের লক্ষণ। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আমাদের এই আজকের দিনে এই রণজিৎ গুহর শতবর্ষের যে উদযাপন আজ এখানে হচ্ছে, সেখানে আমরা আমাদের একসাথে আমরা
কো অথর করেছি এই পেপারটাতে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রণজিৎ গুহর বাংলা যে লেখা, যা তুলনামূলকভাবে অনালোচিত থেকে গেছে বা কখনো কখনো কম আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর ওপর যতটা পারি, সেগুলোর ওপর তো সম্ভব নয়, কেন এই পরিসর খুবই মানে সময় অত্যন্ত কম আমাদের হাতে এবং এখন আরো কমে গেছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বেছে নিয়েছি কবির নাম ও সর্বনাম। এর আগেও রবীন্দ্রনাথের ত্রিগীতের গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির বহু পাঠ হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানে পাঠগুলির ক্ষেত্রে, সমালোচনার ক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে রণজিৎ গুহের পাঠ আলাদা হচ্ছে, রণজিৎ গুহর পাঠ আমাদেরকে এক নতুন বিকল্প পাঠের সন্ধান দিচ্ছে, সে বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের পেপারটি আমরা একই সাথে লিখেছি। তো আমি প্রথম অংশটাতে খানিকটা পড়বার চেষ্টা করছি এবং তারপরে ও বাকিটা করছে। আমরা টানাই পড়ার চেষ্টা করছি। এযাবৎকাল নৃশংসতার রক্তপাতের যত ইতিহাস, প্রতিটিতেই যে আর্তস্বর প্রত্যেকবার হতাশ শুভবুদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে, তা যুক্তি প্রতিযুক্তির তর্কযুদ্ধে কতখানি জায়গা করে নেয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অর্থহীন রক্তপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যদি যুদ্ধকে প্রভাবিত নাই করতে পারে, তবে এই নিরর্থক আরতির আবেদন কার কাছে? নাকি হিংস্রতার পাশাপাশি নিছকই মানবিকতা? রণজিৎ গুহ তার দয়া, রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা গ্রন্থের কথারম্ভে এই আরতির কথাই তুলেছিলেন। সহজ প্রশ্ন, মানুষ হয়েও যারা মানুষের প্রতি এইরকম আচরণ করে, দয়া বলতে কিছুই কি নেই তাদের মনে? যে সময় তিনি এই গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেছেন, 2002-এর গুজরাট দাঙ্গার একটু পরে, নারকীয় হত্যালীলার স্মৃতি তখনও গতরাত্রে দুঃস্বপ্নের মতোই তাজা। হিংস্রতার অন্ধ পরিবেশ যখন সবকিছু অস্পষ্ট ঠেকছিল পরিবেশে, তার নিজের আরতিকে রামমোহনের বক্তব্যের কাতরতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন। তার মনে হয়েছিল সহমরণ বিষয় দ্বিতীয় সংবাদ প্রবন্ধের শেষে রামমোহনের কণ্ঠেও তো শোনা গিয়েছিল সেই একই কাতরতা। সতীদাহের মতো বিভৎস বর্বর যজ্ঞের পক্ষে বিধান দিতে প্রবর্তকদের কি এতটুকুও দয়া হয় না? লৌকিক জ্ঞানের পাশাপাশি এই দয়ার প্রকাশ এমন কয়েকটি বেদনাবিদ্ধ, শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বেদনাবিদ্ধ বাক্যের মধ্যে দিয়ে, যা শাস্ত্র নির্ভর তর্ক বিতর্কের মধ্যেও যুক্তির পরিপূরক হয়ে ওঠে। অনুভূতির ব্যবহার এক্ষেত্রে যুক্তিকে গৌণ করেনি, বরং পোক্ত করেছে, যা আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে যুক্তির ওপরে অনুভবকে রাখলে হয়তো কোথাও গিয়ে যুক্তির স্খলন ঘটবে, যুক্তির মানে ভারের ওজনের স্খলন ঘটবে। সগম জ্ঞান এই অনুভাবকের স্বতঃস্ফূর্ত স্বগত, আর অনুভাবক যে আমি, তার একচ্ছত্র ক্ষমতা রুচির উপরে, অর্থাৎ যে আমি সেই অনুভাবক আর সেই বিচারক। এই একান্ত সগম বিচারশালায় এই আমি নিজস্ব রুচির প্রেয়বোধ নিয়েই অনুভূতির বিচার, এবং সে বিচারের চূড়ান্ত পরিণতি আত্মবোধে, আত্মানুভূতিতে। রামমোহন প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ অনুভূতি তথা প্রয়োগবোধ থেকে আত্মবোধে যে উৎক্রান্তির কথা বলেছেন, কবির নাম ও সর্বনাম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেই উৎক্রান্তির ভূমিকায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এবার একটু রবীন্দ্রনাথে আসবো। শান্তম শিবম দ্বৈতম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বৃহৎ কারখানায় কলকবজার কারিকুরি দেখে অজ্ঞ লোক তাকে দানবীয় ব্যাপার বলে ভাবতে পারে, ভেবে ভুল করতে পারে। অভিজ্ঞ চোখ সেখানে চিনে নেয় গতির কেন্দ্রে থাকা স্থির শান্তি ও আনন্দকে। এই শান্তি এবং আনন্দ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্তঃকরণেই বিরাজিত। তা না হলে তিনি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে এ কথা লিখতেন না যে তার আরোগ্যের চাবিকাঠি তার নিজেরই অন্তরে রয়েছে। 25 সেপ্টেম্বর 1914 সালে চিঠিটি লেখা হয়েছিল। এই আরোগ্য আসলে মনোব্যাধি থেকে নিষ্ক্রান্তি, বিষাদ ব্যাধি থেকে নিষ্ক্রান্তি। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ যে মনোবিকারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই চিঠিটাতে লিখছেন যে আমি বই পড়ে, এই মেটেরিয়া মেডিকা পড়ে দেখছি যে এই সমস্ত যা যা লক্ষণ সেখানে লেখা হয়েছে, সেই সব কিছু, যেমন মেলানকলি, ডিপ্রেশন, নৈরাশ্য, এমনকি মৃত্যু চিন্তা, এই সব কিছুই আমাকে ভাবাচ্ছে। আমার নিজস্ব খারাপ লাগাগুলির জন্যে নিজস্ব খারাপ লাগাগুলির জন্য তিনি নিজেই দংশিত হচ্ছেন, এবং শুধুমাত্র খারাপ লাগাগুলি, সেখানে কোনো আলো নেই, সেখানে শুধুমাত্রই অন্ধকার। নিজের সম্পর্কে তার রায় তখন শুধুই নেতিবাচক, আলোর ছিটে ফোটা নেই। তাও তার আবেদন, তিনি যেহেতু লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে যে বৌমাকে বলো যেন সে কিছু মনে না করে আমি যদি তাকে কখনো আঘাত দিয়ে ফেলে থাকি, তার কারণ সে যেন আমাকে শিশুর মতো মনে করে, এবং সেটা ভেবেই স্বাভাবিকভাবে, এবং বাকিটা। তাও তার আবেদন, তার ব্যবহারে ব্যথিত প্রিয়জনেরা যেন মনে রাখে এ মানুষ আমি না। সে কারণেই তার পূর্বতন আমিকে, তার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পেতে চাওয়ার প্রয়াস ছিল তার প্রাণপণ। বিদ্যালয়, জমিদারি, সংসার, দেশ ইত্যাদি পার্থিব জগতের যে ওঠাপড়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিত্য ওঠা বসা, সেখানে যখনই আঘাত নেমে এসেছে তিনি বারবার ছুটে গিয়েছেন নিজেরই অন্তরে, কারণ তিনি জানেন সে অন্তরে আঘাতের পথ্য আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে, অনুপ্রেরণা শক্তি। সৌরভ চট্টোপাধ্যায় যখন প্রথম পেপারটি পড়ছিলেন, তিনি শেষে এই কথাটির কথা উল্লেখ করেছেন যে
করেছিলেন। কিন্তু নিত্যদিনের সে এইসব অনুভূতি থেকে আত্মবোধে উৎক্রান্তির সূত্রপাত অনেক আগেই। এই যখন উনি নার্ভাস ব্রেকডাউন বা ডেলিবারেটলি সুইসাইড করার কথা লিখছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই এর হঠাৎ করে উৎপত্তি হচ্ছে বা গজিয়ে ওঠা হঠাৎ কোনো এরকম অনুভূতিটা নয়। তাই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে, যেহেতু দীর্ঘদিনকার, সেদিন নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার কথাটাও বলতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, তোদের ভয় নেই, কোটের মধ্যে এ আমি ছিন্ন করব। এই আত্মবোধেরই প্রকাশ তার ত্রিগীত পর্যায়ে। 1911 জুলাই প্রশান্ত কুমার পালকে লেখা তার একটি চিঠির বক্তব্য ছিল, সব আইডিয়ায় মূর্তি গ্রহণের অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই আমাদের জীবন দিয়ে আমরা তাদের মূর্তিমান করে তুলি। প্রার্থনাও সেই রূপ। মানুষ যদি আপনাকে সত্য করে জানতে চায়, তাহলে আপনার সত্য প্রার্থনাটি কি তাও তার খুব একান্ত স্পষ্ট করে জানা চাই। কেবল লোকের মুখে শুনে জানা নয়, নিজের অন্তরে উপলব্ধি করে জানা। নিজেরই অন্তরে এই আইডিয়াকে তিনি এক আইডেন্টিটির রূপ দিয়েছিলেন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালি রচনার পুরো সময়কাল জুড়ে 8 বছরে রবীন্দ্রনাথ তার সমস্ত প্রার্থনা নিয়ে আরতি নিয়ে যাত্রা করেছেন এই আইডেন্টিটি, অখণ্ড সত্তা তুমির উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যাত্রা আমি থেকে তুমির পথে। এই যে অখণ্ড সত্তা তুমির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা, এই যাত্রাকে বিভিন্ন সমালোচনায় বহু ক্ষেত্রে ঐশ্বরিকতার পথে যাত্রা হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু রণজিৎ গুহ এই গ্রন্থে দেখাচ্ছেন যে এই ঐশ্বরিকতা দিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথের এই সর্বনামের ব্যবহারকে বিচার করা হয়, বা রবীন্দ্রনাথের কোথায় তুমি কে, তার এই কবিতাগুলোতে এই গানগুলোতে যে বারবার তুমির কথা আসছে, সেই তুমি কে সেটা যদি বিচার করতে যাওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে এক ভুল ঘটছে। লক্ষণীয় যে সমস্ত ত্রিগীত জুড়ে সর্বত্রই আমি তুমি ছড়াছড়ি। কখনো কখনো এই দুয়ের পাশে এসে বসেছে সে, অর্থাৎ এই 3 রচনাই মূলত আমি তুমি সে কেন্দ্রিক। এই সর্বনাম কেন্দ্রিকতাকে বাদ দিয়ে কাব্য বিচারে ঘাটতি থেকে যায়। সে কারণে রণজিৎ গুহ ত্রিগীত পর্যায়ে মূলে পৌঁছতে উপচার হিসেবে বেছে নিয়েছেন সর্বনামকে, এবং উপচারের ছলাকলাকে ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধ। এখন প্রশ্ন, সর্বনাম কেন এমন অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠল? ভাষার কোন অমোঘ শক্তি ব্যাকরণের প্রতি রণজিৎ গুহর এমন অবিচ্ছেদ্য টান তৈরি করলো? এর উত্তর রণজিৎ গুহই দিচ্ছেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য, সর্বনাম সর্বাধিকভাবে অপরিহার্য, কারণ ভাষার কুহকি ফাঁদ পাততে সে সিদ্ধহস্ত। ছড়িদারি বৃত্তি তার জাত ব্যবস্থা। বিশেষত উত্তম পুরুষ অর্থাৎ আমির স্বভাবগত অস্থিরতা প্রকাশিত হয় সর্বনামেরই আলোকে। ব্যক্তিবাচক সর্বনামের অধীরতার প্রসঙ্গে গুহ হুমবোল্টের মত ধরে হেঁটেছেন ভাষার সঙ্গে অস্তিত্বের আর তার সঙ্গে কবির সম্পর্কের অনুসন্ধানে। ভাষার হাটে কবি একমাত্র যিনি ভিড়ের অংশ হয়েও সর্বদা সজাগ থাকেন, ভাষার সঙ্গে অস্তিত্বের নারীর সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তাঁর এই ব্যতিক্রমী চেতনার সাক্ষ্য বহন করে তার শিল্প। রসোত্তীর্ণ শিল্পের সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে তাই তিনি কবিতার কাছে না গিয়ে গেছেন ভাষার কাছে, কেননা শেষ পর্যন্ত রসাত্মক বাক্যই তো কাব্য হয়ে ওঠে। তাই আমিত্বের অস্থিরতায় রণজিৎ গুহ সিদ্ধান্তে আসছেন, রহস্য তো সত্যিই কিছু আছে। রসগ্রাহী পাঠক যখন সে রহস্যের গোমুখীতে পৌঁছতে চায়, তখন সর্বনামই ছড়িদার হয়ে পথ দেখায়। এবার আমরা আসব সমগ্র ত্রিগীতে যে তুমির বহুলতা, সেই বহুলতা প্রতিধ্বনিত হয় সেই তুমিকে। সেই তুমিকে নিয়ে অনেক সমস্যা, অনেক ভাবনা চিন্তা দীর্ঘদিন ধরে হয়েছে, এবং বহু মত, তার মধ্যে বিশেষত ঐশ্বরিকতার একটা বড় প্রভাব রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এখানে সর্বনামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি প্রশ্ন তোলেন গুহ। ভাষাকে এবং প্রসঙ্গক্রমে সর্বনামকে যদি লোকাতীত কোনো পরম সত্তায় নোঙর বাঁধা বলে মনে করা হয়, তাহলে কি সর্বনামের ওই ছলচাতুরির কোনো অস্তিত্ব আদৌ থাকে? মানুষের যে সত্তা, তার অভিব্যক্তি তো ভাষাতে, বা আরো বিশেষভাবে বললে ভাষা যখন সদ্য সাংসারিকতায় প্রবেশ করছে, সে আদিম অবস্থা থেকে, অর্থাৎ বৈখরি পর্বে। এই বৈখরি নিছকই মানবিক, লৌকিক, ঐহিক, সেখানে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আর ঐহিক বলেই তা অধ্রুব, অনিত্য এবং ঐতরিক। ঐহিক বলেই সর্বনামের এক উপচার আরেক উপচারে অন্তরিত হতে পারে, উৎক্রান্ত হতে পারে। কাব্যের ক্ষেত্রে, গীতের ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠক বসে দেখে সে বহুরূপীর ভোল বদলের খেলা। রবীন্দ্রনাথের ত্রিগীতকে রণজিৎ গুহ চিরাচরিত প্রথা মেনে আধ্যাত্মিক চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করেননি। ব্যাকরণগত দিক থেকে সংসার ও পার্থিবতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই মনস্তত্ত্ব বোঝার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিগীতের ছত্রে উল্লিখিত কে আমি, কে তুমি, আর কেই বা সে, এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিঠিকে পাশাপাশি রেখে ত্রিগীত পাঠের যে দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থে দেখা যায়, সুবিন্যস্ত পাঠের সে গাঁথুনি ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রসঙ্গে এর আগেও এসেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত গ্রন্থে, যেখানে তিনি ফ্রান্সিসের ব্যক্তিত্বকে তার সমগ্র ঐতিহাসিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ভঙ্গি নিতান্তই একপাক্ষিক বলে বলেছিলেন, যে তাকে দেখতে হবে তার ঐতিহাসিক পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা, তার পড়াশোনা, তার কোন মতের সাথে, মানে মতকে তিনি ধারণ করে এবং কিভাবে
তার বিকাশ ঘটছে কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, সামাজিক পরিস্থিতি, সব একটা অখণ্ড যে সত্তার কথা রবীন্দ্রনাথের পরে আমরা আসবো, সেটাই ওই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেন রণজিৎ গুহর মধ্যে খানিকটা হলেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই একই সমস্যা ঘটেছে রবীন্দ্র সমালোচকদের ক্ষেত্রে, তাদের সমালোচনা কোথাও কোথাও একপাক্ষিক। তাকে এমন দৈব আবির্ভাব হিসেবে দেখা হয়েছে, এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেন ওনাকে বহু জায়গায় আমরা এরপরে পাবো যে বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে আয়ুব বারবার বলেছেন যে তিনি কি মানে পরম বিস্ময়, কি অসামান্য ব্যাপার ঘটে গেছে, তার আবির্ভাবেই পার্থিব জগতের মধ্যে হয়েছে, তো ভাবাই যায় না। এবং যাকে ভাবাই যায় না যে তার আবির্ভাবটাই আমাদের কাছে ভাবনার অতীত, তাহলে সেই মানুষটার যে মনস্তত্ত্ব, সেই মানুষটার পার্থিব ভাব মানে অনুভূতি, সেগুলা তাদের মধ্যে আসে না। তার ব্যক্তিগত জীবন, তার উপলব্ধি, অনুভূতি, আত্মবোধ সকলের অগোচরে উপেক্ষিত থেকে যায়। ঐহিকতার উপরে স্থান পায় ঐশ্বরিকতা, কিন্তু রণজিৎ গুহ তার বিশ্লেষণে ঐহিকতাকে স্থান দিয়েছেন ঐশ্বরিকতার উপরে। আত্মপরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এ স্থলে আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম, কেবল কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। বৃত্তান্তের দ্বিমাত্রিক অভিজ্ঞতা নির্ভরতাকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, ফলে যদি কোনো অস্তিত্ব ইতিহাসের বিষয় হয় তা কখনো অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তো বিচ্ছিন্নতা কোনো কালেই চাননি, সেজন্যই কাব্যের মধ্যে, গীতের মধ্যে তার জীবনের অসহনীয় অন্তর্দাহ থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছেন, নিষ্ক্রান্তি চেয়েছেন। রণজিৎ গুহর প্রশ্ন সেখানে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও সুরের বাইরে অস্তিত্বের কি কোনো কক্ষেই সে জ্বালার আঁচ পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠিটাতেও কি পাওয়া যাচ্ছে না? আত্মধিক্কার, আত্মদহন, জীবন সম্পর্কে তীব্র অনীহা, অপরাধবোধ তাকে কোথায় নিয়ে গেছে, কার কাছে নিয়ে গেছে? তিনি ফ্রয়েড দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তিনি একে সুপার ইগো এবং আইডিয়াল ইগো, মহা আমি এবং আদর্শ আমি, এর মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। ফ্রয়েড তার তত্ত্বে দেখিয়েছিলেন ব্যক্তি মানুষের আমি সত্তা চালিত হয় এক মহা আমির আদেশে। এই মহা আমি যে বিধান দেয় তাকে ভিত্তি করে আমি আত্মপরীক্ষণ করে, আবার প্রত্যেক আমিকে মহা আমি, এক আদর্শ আমি করতে সাহায্য করে, যা মানে আইডিয়াল ইগো। এবং যে আমিগুলো আদর্শহীন, সেই আদর্শহীন তাকে বিচার করে বিবেক। এই মহা আমি মানুষের শৈশব ইতিহাসে গড়ে ওঠে, তাই পার্থিবতার বাইরে গিয়ে এই মহা আমিকে ঐশ্বরিক রূপে দেখার কোনো অবকাশই নেই। কিন্তু সমাজ এতই আদর্শসম্মত নৈতিকতা জর্জর যে বিবেকের ধারণায় মানুষ সুচিতা ও সাত্ত্বিকতা আরোপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। আসলে দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমি ও মহা আমির এই সম্বন্ধকে রবীন্দ্র গীতের সাথে মিলিয়ে না পড়লে অবশ্যই একপেশে হয়ে যায়, একপাক্ষিক হয়ে যায়। এবার অভিজ্ঞ পণ্ডিত অনেকেই বলতে পারেন যে উপনিষদের ব্যাখ্যা এই বিপক্ষ যুক্তি হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা থাকে, কারণ উপনিষদে যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অবশ, নিত্য, গন্ধহীন এবং অনাদি অনন্ত বুদ্ধি নামক মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক ও ধ্রুব রবীন্দ্র চিন্তার তুমি সেখানে খানিক আলাদা, কারণ সেখানে এক কথোপকথন হয়। তা মহা আমির সঙ্গে আমার যে মিলনের ইচ্ছে, তেমনি আমার সাথে মহা আমির মিলনের ইচ্ছে, দুটো একটা পারস্পরিক সম্পর্ক, একটা নির্ভরশীলতা বলা যাবে না, কিন্তু রেসিপ্রোকেশন তো অবশ্যই ওই পার থেকে রয়েছে। কিন্তু উপনিষদের ধারণাতে যে আমরা তুমিকে পাচ্ছি, মানে সরি মহা আমির যে ধারণা, মানে অন্তরাত্মার যে ধারণা, সে এক পাখি, সে ধ্রুব, তাকে ধ্রুব বলা হচ্ছে। তার দিক থেকে রেসিপ্রোকেশন আসা, সেটা হলে তাহলে রবীন্দ্রনাথের তুমির ক্ষেত্রে এই ডিফারেন্সটা ঘটতো না। সে কারণে ত্রিগীতের কিছু ক্ষেত্রে মহাজাগতিকতার ক্ষেত্রে ঐশ্বরিকতা ভ্রম হতে পারে। এবার সময় কম, একেবারে সরাসরি চলে আসবো। রণজিৎ গুহ যে তিনজন সমালোচকের বক্তব্য এখানে তুলে ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন সুকুমার সেন, এবং আর একজন হলেন আয়ুব, এবং আর একজন হলেন শঙ্খ ঘোষ। এবার এই তিনজনের বক্তব্য থেকে উনি বলেছেন যে সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথকে ঐশ্বরিকতার ছাঁচে ফেলে ধর্মঘেঁষা ঐতিহ্যে একনিষ্ঠ রাখতে চেয়েছেন, আবার সমন্বয়বাদী মানে মরমিয়া সংস্কৃতি উল্লেখে তার ব্যাখ্যা উভয় সংকটে দাঁড়িয়েছে। আর আয়ুবের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলেছিলেন, রণজিৎ দেখিয়েছেন, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বরিকতাকে বলছেন যে আমি যেহেতু নিজে নাস্তিক, আমার কাছে সেই অনুভূত হচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও আমি তার প্রতি এক অমোঘ টান লক্ষ্য করছি, অনুভব করছি। এবং তিনি এই নিজের নাস্তিকতাকে অবলম্বন করে আস্তিক্যবাদী রবীন্দ্র কাব্যের প্রতি আকর্ষণ বিচার করতে গিয়ে ত্রিগীতে সে ঐশ্বরিকতাকেই গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। কিন্তু হ্যাঁ, এখানে বলি যে তার শান্তি কোথায় মোট তরে প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পরম বিষয় এখানেই বলেছিলেন। আচ্ছা, এক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্যে তিনি যে তৃতীয় পথটা, যেটা শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে রণজিৎ গুহ অনেকটাই একমত। এবং তিনি এটাও বলেছেন যে রবীন্দ্র এবং আমিত্বের প্রশ্নের আবরণের যে ধারণা তিনি দেখিয়েছিলেন, এই আমির বিবরণ, সে আজ একটা কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে অবশ্যই। এবং এরপরে
সময় যেহেতু খুবই কম, তাই আমি বেশি সময় নেব না, একদম খুব কম সময়ের মধ্যে সংক্ষেপে এটা বলার চেষ্টা করব। যে বক্তব্যটার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই রণজিৎ গুহর কবির নাম এবং সর্বনাম গ্রন্থের যে মূল বক্তব্য, সেই বক্তব্যটার তাৎপর্যটা বোঝার চেষ্টা করব। দিগন্তের অনির্দেশ্যতা পথিককে নিঃসঙ্গ করে, তাই মানব সত্তার সঙ্গে মিলনের আগ্রহে ব্যক্তি মানুষের তারই পথ চলার প্রয়োজনে শান্ত বিশেষের রাজ্য তৈরি করে নিতে হয়। এখানে শান্ত কোনো শান্তির কথা বলে না, এখানে শান্ত সেই শান্ত যা স এবং অন্ত, অর্থাৎ যে অন্তটা বর্তমান এবং এই বিশেষের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং মানুষকে সেটাই করতে হয়, মানুষ তাই করে। তার কারণ তার অস্তিত্বের সঙ্গে নিঃসঙ্গতার এক আশঙ্কা, আতঙ্ক এবং বিচ্ছিন্নতা বোধের ভয় জড়িয়ে রয়েছে। সে ভয় তার এতই ভীষণ যে সে প্রাণপণে তার বিরোধিতা করতে চায়। এখানেই ভাষা মানুষের রক্ষা কবচের মতো কাজ করে। তারই জোরে সে সংসার যাত্রায় অন্যান্য পথিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ তৈরি করে নেয়, তার অপর আমিটির সন্ধান করে তাদেরই মধ্যে। তাই রণজিৎ গুহ এই আমি তুমির সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে ভাষানুগ হয়েছে, ভাষা তত্ত্বের কথা বলতে চেয়েছেন। সমালোচনার ইতিহাসে এই ভাষা তত্ত্বের প্রয়োগ নতুন না, এই প্রয়োগ আমরা বহুবার দেখেছি এবং শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে তো এর গুরুত্বপূর্ণ এক বিস্তৃত ধারা রয়েছে। পরবর্তীকালে আমি তুমি সে ও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটা লিখছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্র ব্যাখ্যা কিভাবে সর্বনামের সাহায্যে করা যায়, কিন্তু সর্বনাম কিভাবে কবির মনস্তত্ত্বে প্রবেশের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে, মানবিক অভিজ্ঞতায় কবিত্ব ও আমিত্বের সত্যিকারের মোকাবিলা কিভাবে ঘটতে পারে, এবং আমি তুমির ব্যাকরণ কোন পথ ধরে উৎক্রান্তির কাব্যে পরিণত হতে পারে, রণজিৎ গুহ তাই দেখিয়েছেন এবং দেখানোর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণগত প্রক্রিয়া। এখানেই তার বিকল্পের সন্ধান এক বিকল্প পাঠের অভ্যাস তৈরি করে। এই বিকল্প কি? এই বিকল্প আসলের বিকল্প, এই বিকল্প নামের বিকল্প সর্বনাম হিসেবে। কারণ তিনি দেখিয়েছেন কবিতত্ত্বের সংসার যাত্রায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বিভ্রান্ত কবিসত্তা অনির্দেশ্যতার পথে চলতে চলতে সততই দীর্ণ হয় এবং এখানেই তৈরি হয় এক আমির সঙ্গে আর এক আমির দ্বন্দ্ব। এখানে শ্রদ্ধেয় গৌতম ভদ্র মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন, উনি রণজিৎ গুহ প্রসঙ্গেই এক বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন লগ্নতা এবং বিলগ্নতার কথা। এই লগ্নতা একাত্মতার কথা বলে এবং বিলগ্নতা বিচ্ছিন্নতার কথা বলে। আসলে আমি সত্তা এবং মহা আমি সত্তা এই দুইয়ের মধ্যে লগ্নতা এবং বিলগ্নতা দুই রয়েছে। সে বারবার বিলগ্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু সে লগ্ন হতে চায়, লগ্ন হয়েই থাকতে চায়, এবং এই থাকতে চাওয়ার জন্যই এবং থাকতে না পারার জন্যই এই দুটোর সম্মিলিত কারণেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, আমির সঙ্গে আর এক আমির দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্ব যখন সেই আদি কবি থেকে অমোঘ নিয়মের মতো কবিতার পথ বেঁধে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হবে কিভাবে, কেন হবে? এই প্রথম যে পেপারটি সৌরভ চট্টোপাধ্যায় পড়লেন, উনি এইখানে একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে রণজিৎ গুহ যে পদ্ধতিতে সাহিত্য সমালোচনা করছেন, সেই সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিকে কি আমরা অভিনব বলতে পারি? উনি তো সাহিত্যের তথাগতভাবে প্রথাগতভাবে সাহিত্য সমালোচনাটা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন এমনটা নয়। তাহলে যখন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করছেন এবং সাহিত্যকে এভাবে উনি দেখতে চাইছেন, তখন তাকে আমরা কিভাবে অভিনব বলবো, কেন বলবো, আদেও কি বলবো? এই প্রশ্নটা উত্তর দিতে চাইলে যে বিষয়টা খুব সংক্ষেপে বলে নিতে হয় সেটা হচ্ছে এই বিষয়টা শিমুল সেনও বলেছেন যে রণজিৎ গুহ কিভাবে ইংরেজি থেকে বাংলাতে শিফট করছেন, কিভাবে ইতিহাস সমাজ রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যকে নিয়ে লিখতে শুরু করছেন, সাহিত্য নির্ভর এক লেখা লিখতে শুরু করছেন, একটা নতুন আদিকল্পের ধারণা দিচ্ছেন। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই রণজিৎ গুহ যখন একজন ব্যক্তি মানুষের তার জীবন চর্যা, তার সমাজ, তার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তার নিজস্ব ইতিহাস, তার অস্তিত্বের ইতিহাস, এই সমস্ত কিছুকে নিয়ে, এই সমস্ত কিছুকে দিয়েই সেই ব্যক্তি মানুষের মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং সেই ব্যক্তি মানুষকে বোঝার, সেই ব্যক্তি মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার যে মাধ্যম, সেটার মাধ্যম হিসেবে ভাষাটাকে গ্রহণ করেন। কেন গ্রহণ করেন? কারণ রণজিৎ গুহ যখন প্রথম বাংলাতে লিখতে শুরু করছেন তখন উনি ভীষণ পরিমাণে ভাষাতত্ত্ব পড়ছেন এবং তিনি বলছেন যে ভাষার সাহায্য ছাড়া আমরা কোনোভাবেই সাহিত্যকে যথাযথভাবে পাঠ করতে পারবো না, বা তার যে আসল অর্থ সেই অর্থ অনুধাবন করতে পারবো না, তার গভীরে পৌঁছতে পারবো না, এবং সেই জন্যই ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নিচ্ছেন। এই ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানুষের, বিশেষ করে একজন সাহিত্যিকের, তার সাহিত্যকর্ম, তার শিল্পকর্ম, তার সৃষ্টি, সেই সমস্ত কিছুকে বুঝতে গিয়ে সেই সৃষ্টির পেছনে যে ব্যক্তি মানুষটা রয়েছে তার মনস্তত্ত্বকে বুঝছেন। সেই জন্যই এই সমালোচনা একটা অভিনব
আখ্যা লাভ করার দাবি করে। হয়তো এটা নিয়ে বহু চর্চা হয়নি, কিন্তু আমি এটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব যে রণজিৎ গুহর সাহিত্য সমালোচনা সত্যি অর্থেই অভিনব সমালোচনার আখ্যা পাওয়ার দাবি করে। নমস্কার। তোমাদের যে জেনারেশনস থেকে প্রজন্ম তাই করে পাঠ বদলে যেতে পারে, সেটা তোমরা আজকে অন্য কাউকে চাই না, আমাকে শেখাবে। এইটা জানিয়ে আমি যেভাবে শিডিউলের ইনফরমেশন পেয়েছিলাম এবং এখানে যেটা দেখলাম আকাশ পাতাল তফাৎ। কনভারসেশনের জায়গা নেই, তোমাদের দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। আমি অত্যন্ত 1 ঘন্টা তোমাদের সঙ্গে কনভারসেশন বাইরে করেছি, সুতরাং তোমরা দুঃখ চাই না, সময় নেই, অনেক রাত, টাইম শিডিউলে। এরপরে কনভারসেশন করলে আমি অন্যদের কথা জানি না, আমার পরে টর্চার হবে, 75 বছর পাইছে। এটা আমি ব্যবস্থাপকদের জানাতে চাই। 2, আমি একটা ছোট্ট খুব ইন্টারেস্টিং দেখলাম, ওই প্রেসিডেন্সি কলেজের খবরটা, রণজিৎ গুহ সুশোভন সরকারের সঙ্গে রণজিৎ গুহর রিপোর্ট ইত্যাদি। আমি একটা আর্কাইভাল, আমি জানি না আর্কাইভসটা কি, ধারণাও নেই, তবে আপনাদের আর্কাইভসে বোধহয় খবরটা নেই। 1996-এ রণজিৎ দা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা সেমিনার দিয়েছিলেন, রোববার দিন, কেউ নেই, 28 জন ছাত্র, প্রমোদদার ক্যান্টিন, প্রমোদদা হোস্ট করেছিলেন রণজিৎ দাকে। সেদিন রণজিৎ দা 1 ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, নোটগুলো আছে আমার কাছে। শর্ত ছিল যে আমি কোনো কথা বলতে পারবো না, আমি সেইটা ভেবেই এসেছিলাম। তা সেই নোটগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই, হয়তো একটা কথা বলবো। ঘটনাটা এই 28 জন ছেলের রণজিৎ দাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং রণজিৎ দাকে মেনলি এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্ট নিয়ে বলেছিল, হেগেলিয়ান, আপনি আলথুজারের ব্রেক মানেন কিনা ইত্যাদি। আপনি তো ফের ব্যাকডোর দিয়ে হেগেলকে আনছেন। এই বিতর্কটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং সেখানে রণজিৎ দা তার জবাব দিয়েছিলেন। আমি তারও সময় নেই। এখন একটা দিক থেকে আমি বলতে চাইছি, আমি যা শুনলাম সেটা নিয়ে কেউ আলোচনা করলেন না, হয়তো হয়নি। রণজিৎ দা ইজ এ গ্রেট স্টাইলিস্ট। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, বাংলা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে রণজিৎ গুহ একেবারে স্বতন্ত্র। মনে রাখবেন, উপস্থাপনার একটা ইতিহাস আছে। জিয়াউদ্দিন বারানি, আবুল ফজল, কৌশাম্বী, রণজিৎ গুহ সেই গ্রেট উপস্থাপনার ইতিহাসের লোক। ন্যারেটিভ কে করে করতে হয়, ইতিহাস আখ্যান। এবং আমার এইদের কথায় মনে হলো ঠিকই, রণজিৎ দা শুনলে খুশি হতেন সেদিনেতে। ইতিহাস একটা মেমোরি, সব কিছু মেমোরি। মেমোরি কি প্রমাণ, স্মৃতি কি প্রমাণ, প্রামাণিক অপ্রামাণিকতার অর্থ কি? স্মৃতি কোনো দিনই প্রমাণ নয়। এই প্রশ্ন এবং ওই আখ্যানের প্রশ্ন আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। রণজিৎ দার প্রোজ, আমি যদি বলি অয়স্কান্ত গদ্য, অয়স মানে লৌহ, লৌহ কঠিন গদ্য, যে গদ্য উনি ক্লাসিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে আনছেন। এই ক্লাসিক্যাল স্ট্রাকচার বলতে আমি খালি বঙ্কিম বোঝাচ্ছি না, সার্টেনলি রামমোহন নয়। আমি রামমোহন আবার পড়লাম, প্রথম বাঙালি দার্শনিক বাংলায় দর্শন চর্চা করছেন। ন্যায়ের সাথে
মৃত্যুদয়, সেই কাঠামোটা একটা বিচিত্র কাঠামো। বাংলায় দর্শনের ভাষা কে করে তৈরি করব, তার প্রথম বক্তব্যই তাই বেদান্ত সারে যে আমি সমস্যায় পড়েছি, কি করে বাংলায় দর্শন ভাষা তৈরি করব। এই প্রজেক্টের যেন রণজিৎদা আছেন, কি করে দর্শনের ভাষা তৈরি করবো। আপনারা জানেন শিমুল তার তালিকা করেছে। আর কেউ ইতিহাসে বাংলায় বা ইংরেজিতেও নূতন শব্দ তৈরি করেনি। এতগুলো নূতন শব্দ, এবং এই শব্দগুলো আসছে দুটো ট্র্যাডিশন থেকে, ইউরোপিয়ান দর্শন আর ভারতীয় দর্শন। যেমন আপনারা জানেন দণ্ড, অর্ডার, ভক্তি, লয়াল্টি। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমি রণজিৎ গুহতে চমকে ইসলাম। দণ্ডটা সেই কবে থেকে পড়ছি। রাধা গোবিন্দ বৈশাখ 5 ক্লাসে মনুসংহিতা পাড়াচ্ছেন, দণ্ডকে নিয়ে আসছেন। সেই দণ্ডের অনুবাদ করছেন না, সেই দণ্ডের কনসেপশনটাকে লয়াল্টি চাচ্ছেন। আপনারা রিসেন্ট বাংলা লেখায় দেখেছেন প্রাগভিজ্ঞ জ্ঞান মানে কি, কোত্থেকে প্রাগভিজ্ঞ জ্ঞান আসছে? কমিউনিটি। এক স্যারের কথা আর একটা ছাত্রের কথা মনে হলো, সুরেন দাশগুপ্ত আর শশীভূষণ দাশগুপ্ত আলোচনা করছেন। আপনারা পড়েন কিনা এখন জানি না। অবতপূর্ব স্মরণ, গভীর বাসনার মধ্যে এই জ্ঞান থাকে, তাই করে তৈরি হয়। আমি একেবারে আরোপিত করছি না, যারা এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস পড়েছেন তারা জানেন প্রথম দিকে মধ্যম নিকায় আর বৌদ্ধ সুক্ত ধরে ধরা হচ্ছে, কাম্বোজ এবং জন। সেখানে কি যারা রণজিৎ গুহ বাংলা লেখা বলেছেন, উপাচার ইত্যাদিতে বলছেন, হে বাক আমি তোমাকে নমস্কার করি। এবং এটা বলতে গিয়ে ভাববেন না যে আমি নেটিভিজমের পক্ষে রণজিৎ গুহ আর্গু করছেন। নো নেটিভিজম। যখন দুটো ধারণা আসে দুটো ট্র্যাডিশন থেকে, এবং যখন কনফ্রন্ট করে, কেউ কারুর জায়গায় থাকে না, দুটোর অর্থই নিজ থেকে সরে যায়। এবং সেই তৃতীয় পরিসরে অর্থটা কি সেটা খোঁজার চেষ্টাই এই তিনজন করছেন। তাদের মতো করে আমার মনে হয়েছে বোঝার চেষ্টা করছেন যে ওই তৃতীয় পরিসর। আমি সময় নেই, ডিটেলসে গেলাম না। মেমোরি নিয়ে শিমুল কি বলল, সত্তা নিয়ে ও কি বলল, বা এরা কি বললেন সাহিত্যের প্রশ্ন নিয়ে, এইটা একটা বড় প্রশ্ন, সময় নেই। আমি শেষে যেরকম এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হয়, আমার নিজের ধারণা রণজিৎ গুহর অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ লেখার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ লেখা হলো পৌরাণিক সাক্ষাৎকার। আজ পর্যন্ত আমি কোথাও কাউকে বিস্তৃত আলোচনা করতে দেখিনি। আমি গলা ফেটিয়ে সওয়াল করে যাচ্ছি, এখানেও সওয়াল করছি। ওই প্রবন্ধটা লিখেওছি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরামচরিত বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অপেক্ষিতার সমতুল্য। ওই যে ওই লাইনগুলো থেকে যাবে, রবীন্দ্রনাথের লাইন যেরকম থেকে গেছে, উর্মিলা প্রথম বিবাহের দিন যে সিন্দুর পড়েছিলেন সেই রকমই নববধূ, সেরকম রণজিৎ গুহর শেষ লাইন মনে আছে, এইবার কবিতার সংসার যাত্রা শুরু হল। হাউ দ্য পোয়েটিক ন্যারেটিভ ইজ সেকুলারাইজড, এবং কি করে আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, যে অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন
রোজ হয়, সেটা আসলে কাই করে নিত্য সার্বিক সময়ের মেমোরিতে ঢুকে যাচ্ছে ন্যাটিভাইজেশনের মাধ্যম দিয়ে। তার স্টেজ বাই স্টেজ আলোচনা রণজিৎ গুহ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি ওই রকম প্রবন্ধ পড়েছি এবং আমি দুঃখিত যে ওই প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত কেউ আলোচনায় আনেনি। 10-12 বছর হয়ে কেন শতবার্ষিকী করে লাভ কি? 3 এবং সেখান থেকেই বারবার আপনারা জানেন বইটা সেইভাবে এসছে, মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান তমগম শাশ্বতী সমা তৎকৌঞ্চ মিথুনা দেখমবধে কামম। এই শ্লোকটাকে ধরে শুরু করছেন রণজিৎ গুহ। বাল্মীকির মধ্য দিয়ে করুণ রস আসছে, শান্ত রস আসছে, রসের জগৎ খুলছে। নারদ আসছেন, বলছেন, এই দিয়ে শুরু হলো আদি শ্লোক। এবং এই আদি শ্লোকের মধ্যে সামীপ্য, করুণা, অত করুণ রস, হ্যাঁ, শান্ত থেকে রণজিৎ গুহ দয়াতে আসছেন। ব্রাহ্মণ এবং দয়া, দয়ার জিনিওলজি কি? স্নেহ। এই রসের জগতে নিয়ে আসছেন ভাষার মাধ্যমে এবং সেটা আবার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রথিত করছেন। এই বিবরণ অনন্য এবং যে সামীপ্যের কথা, যে করুণার কথা, যে দয়ার কথা, যে লগ্নতা, মানুষ লগ্ন ভাবতে চায় একজনের সঙ্গে একজনের। আপনারা জানেন যে উন্নয়নের লজিক কি? কন্টিনিউয়াসলি যে এক হওয়া গ্লোবাল উন্নয়ন ভেঙে দেবে। সে সিপিএম হোক বা অন্য যেই হোক, তারপরে কম্পেনসেশন হিতে সুবিধা পাবে। সেটাকে ছাড়িয়ে কে করে লগ্ন হব, মানবিক বিশ্বাসে যাব, রণজিৎ গুহ সেই প্রশ্নটা তুলছেন। দীপেশ থাকলে বলতো এ তো একেবারে হিউম্যানিস্ট, প্রাণীর কথা বলছি, অপ্রাণিক কথায় পৃথিবী থেকে গ্লোবালের কথা বলছিস, প্ল্যানেট হলে কি করবে দেখতো? গ্রহজাগতিক চিন্তা কোথায় এখানে? সে প্রশ্ন আরেকটা জরুরি প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোকে ঘিরে প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মের তফাৎ। আপনারা যেভাবে নতুন প্রশ্ন তুললেন, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপনাদের কুর্নিশ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কনভারসেশন তো চলতেই পারে। I will now be giving the vote of thanks. Before that, I think a public apology is due on our part for not being able to manage time well. So sorry everybody, and especially those who have had earlier appointments, doctor's appointments or other health issues. Having said that, দু একটা কথা আমি একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলছি। দু একটা কথা না বলেই নয়, সেটা হচ্ছে কিছু টেকনিক্যাল স্ন্যাগ, কিছু কেটারিং ডিলেজ ইত্যাদি ছিল, যেগুলো সব আমাদের হাতে ছিল না, থাকেও না সব সময়। এবং এনারা এতটাই আন্ডারপেড যে আমরা যে খুব জোর দিয়ে এনাদের বলবো যে আপনারা আরও সময় ডেলিভার করুন, সব সময় পারি না। আরেকটা কথাও বলা খুব দরকার, ছাত্রদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিজে আজকাল আমরা কিচ্ছু দিতে পারি না। চাকরির আশ্বাস তো দিতেই পারি না, কিছুই প্রায় দিতে পারি না। লাইব্রেরিতে বই দিতে পারি না, মাঝে মাঝে একটু সময় দিতে পারি এক্সট্রা, বাট উই আর স্টিল সরি। The vote of thanks now.
Not in order of preference. The first thanks, of course, goes out to all the chairs and the speakers for such an enriching experience we've all had of both affect and language. The ICSSR ERC Financial Assistance and Borno Porichoy Financial Assistance, the University Admin for Logistical Support, Anitesh and team for their technical support, Uday for his catering, Professor Shurita Shaha, the head of Department of Sociology, for all-round support. The student volunteers, I don't have enough words to thank you. The kind of labor you have been putting in for the last 1 week. Of course, I would personally like to thank Bhabuk Sabha, although they are the organizers, but still, I think a huge round of applause for them for thinking of this. Shupurna Banerjee and Annesha Sengupta for their idea and organization along with Bhabuk Sabha. The Department of Sociology has only acted as Upal said, rubber stamp. Everything else has been conceived of and done by others. And most importantly, Professor Partho Chatterjee. He said he's become a bonded laborer. Kintu a bondage, a bonding, we really cherish so much. And two particular kinds of virtue that I'd like to please emphasize here. The pedagogic virtue that he embodies in his persona all the time, the sincerity. And I have officially recorded this in my only book that I've written, where I've said I wish to be as sincere as him someday. And I mean, even 10 years or 6 to 7 years, the feeling stays on. And the other thing that, again, I would like to mention about our gratitude to Professor Partho Chatterjee, and this is not just restricted to this event, which is how he sits through all sessions as much as possible. He has been unwell this time, I know, but patiently listening to everyone, irrespective of age, anything at all. And we really learn from that. We can't do that with our students often, but we'd like to someday. Thank you, everyone. Good evening.